स्टार्ट करो. Okay, good morning once again, students. Good morning. Everybody is attending the class. See, there was just a discussion going on why the strength will become less. Morning class, the strength will be very high. And as the next period onwards, the strength goes on going down. Why it is so? Yes, they will note down the persons who will not be joining for the next further classes. And that will affect to your result, see. And exam will be in time as usual, it is assigned, okay? In the same way, the exam will be going on. If the strength is less, you will suffer with your internal marks. It results on your internal marks. Are you not interested to get the good marks? Do you don't want to join the science next year? Which combination do you want to choose for the next year? Yes? Are you not serious about your future? 10th standard is the turning point of your life. Everybody is explaining you this one clearly. And why are you not serious? Now there is a strict. Yes, yes. Anybody is saying anything? Now they will hold a meeting and strict measures will be taken on you, those who are not attending the class. See why you are not attending the class? Are you not interested? Are you not serious about the studies? You are in 10th standard, still you didn't get in the mind, I think so. The feeling has not yet come to you that you are in 10th standard, you should study hard. Whatever you have done up to 9th standard, that was a childish thing. Let us leave all those things. You want to become something in the life means you should work hard in this stage. Yes? Are you understanding what I'm saying to you? Yes, students? Are you able to hear me? A strict action will be taken on you, those who are not attending the classes. Students, are you able to hear me? Is there any problem? Is there any problem? Are you not understanding science? Yes? See, morning class, the strength will be very high for mathematics. And as the period goes on, your strength starts decreasing. So, I will not bother about the other subjects. They will speak with you. So, compared to math class, the strength is less in science class. So, are you understanding what I am teaching to you, or is there any problem? Yes, everybody. Can you understand what I am teaching to you or not? Yes, students, just answer me. You are able to understand what I am explaining to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then why the strength is less? Are the notes clear to you, whatever it has been given to you? Yes, notes Yes, are clear, ma'am. no? Yes. Then you can understand the teaching, you can understand the notes, means why the class is having the less strength. So this is a big problem, and they are going to take the strict action on the students, those who are not going to attend the online classes. See, now you doesn't have any exhaustion also. Just you have to get up, fresh up, have your meals in the warm only and sit on in front of the computer or your mobile for getting the knowledge. If the school was there, you should prepare yourself, get ready with the uniform, take your heavy bag, carry the luggage of the heavy bag and then come to the school by traveling from the van and all those things, isn't it? All those things have been reduced due to the present situation. Now you are in home. That means you are taking totally rest. All these problems are solved. Actually, what the others were discussing, this batch is the best batch and you have
no problems also. And you are getting a lot of time for the studies. Whatever the time you used to expend for coming and going to the school, that is with you. That time is with you only, that you can utilize for the studies, isn't it? As your seniors did, few students used to sleep only for 5 to 6 hours. Some were using less than that also. One of the students, Ashwini, she used to sleep for 4 hours itself. As the exams were near, she used to sleep for only 4 hours in the night. So how they used to utilize the time for the study? See, what about you? You have got a lot of time now. You are in the home only. You should utilize it in the best way. I am telling you again and again, prepare your own timetable. Don't think that whatever I am saying it is bored. It is a boring class. Don't think like that. Think of my words. Whatever I am saying you, now you will feel that what ma'am is saying, she is completely wasting the time, totally boring thing she is saying. But when you reach a particular stage of your life, these words will be very valuable for you. At that time, you will recall that if I would have studied very nicely in the 10th standard, I would have got admission in so and so colleges where the education is very nice and further my future have been. Yes, isn't it? So think it now only, be serious about the study, start studying now only. To improve your future, to make your future bright, start the hard work at least from today onwards if you're not started. Everybody can turn your life. Even the students, those who have not studied up to today, also you can start studying from today onwards and you can turn your life. See, even a weak student can compete for the first rank holder if he works hard. The condition is he should work hard and he should be attentive to the classes. Then only he will understand what he has to study, what he or she has to study, and how to write the exams. Still those things are many, still so many challenges are there for you. Still you are hearing the classes, writing the notes. Still you should learn the time management also. As the exam comes nearer to you, you should learn to manage the time for writing the paper also. Okay. So let me start the class. Now we were speaking about the solar energy, isn't it? Yesterday. Yes or no? What did we learn in the yesterday's class? The non-conventional sources of energy, and we compared the sources that our ancestors used, or the grandparents used, and you are using. So the difference in the sources that they used and you are using today. So why there is a lack of the sources of the energy? Because of the continuous use of those energies day by day with the introduction of the new technologies. There is a need for the search of new kind of sources. If you are searching the new sources, then how to make them efficient? By the introduction of the technology in this way, you are continuously exploiting the sources of the energies that are there. Whatever the sources are there, continuously, you means we are exploiting them, and again we are searching for the new sources of the energy. Okay. So along with that, we discussed, can we go back and live as our ancestors were living? Can we start our life as they were living from the beginning? So is it possible? Yes, yesterday we no, it is not possible, because the lifestyle, the living standards are totally different. As compared to them, we are totally different. So we can't go and live like they have led their life. So along with that, we started the discussion of solar energy. Yes, sorry for the disturbance. So let me start. Yesterday we also discussed about the solar energy, isn't it? So sun is continuously radiating the energy, I told.
So, from how many years is it radiating the energy? Yes, sun is radiating the energy continuously. From how many years? 5 billion years. 5 billion years. Okay, it is being radiating the energy continuously at the present rate from 5 billion years. And further, it is going to radiate the energy at the same rate for how many years? 5 billion 5 years. billion. Again for the 5 billion years. Okay. In this way, you are going to get the continuously the sun's energy. So whatever the energy is being radiated by the sun, a very small amount of it reaches the outermost layer of the Earth's atmosphere. It radiates a large amount of energy, but only a small part of it will reach the outer surface of the Earth's atmosphere. Okay, very small part of it will reach. And from that small part of that energy, half of it, whatever the energy is reaching the outermost layer of the Earth's atmosphere, no, from that, half of will be absorbed by the atmosphere. Whatever it will be there, no, atmosphere, in that half of it will be absorbed there, and the remaining reaches the Earth's surface. In this way, we are going to get the sun radiation. Okay, and India is lucky to get the sun's radiation for the maximum or the greater part of the year. Yes, have you seen the location of India on the world? See, have you seen the world map? And where is India? It is nearer to the Equator. It is nearer to the equator. Since it is nearer to the equator, India is receiving maximum amount of the sun's radiation for the greater part of the year. As a result of which, in 1 year, it receives the energy almost equivalent to 5,000 trillion kilowatt hour. 5,000 trillion kilowatt hour. वाह, पत्थर मार के देखो पीछे। हाँ, वो कांच फूटेंगे फिर। उधर बाहर से देखो, 2-3 बार हुआ। Okay, sorry for the disturbance. We were speaking about the sun's radiations reaching to the earth. And we speak about, if we are going to speak about for an year, then earth is going, not earth, our India is going to receive, more than 5,000 trillion kilowatt hour of the energy from the sun. And if we speak about for a day, that too the sky should be clear, there should be no clouds, the cloud should be not there, the sky should be clear, then what is the amount of the energy received by India is? It is from 4 to 7 kilowatt hour per meter square. Okay, what is the amount of energy received per day? If the sky is clear, it is 4 to 7 kilowatt hour per meter square. Okay, this is the amount of the energy received by India during 1 year and during 1 day. And the condition is that for a day, the sky should be clear, it should not be cloudy. If it is cloudy, the maximum amount of the radiation is not possible to reach to the India or just the earth. So, sorry again, somebody is knocking there. Okay, next thing. What do you mean by solar constant? It is the rate at which the
sun's energy reaches the earth. Now we are talking about the term solar constant. It is the rate at which the sun's rays reaches the earth. That the perpendicular rays of the sun should reach the earth. That is the solar energy reaching unit area at the outer edge of the earth's atmosphere. When it is exposed perpendicularly to the rays of the sun, it should be perpendicular. You know the meaning perpendicular? No, I know you will know it very well. Okay, so the amount of the energy, solar energy reaching per unit area from the sun to the earth is solar constant, and it is estimated. What is the solar constant for earth is, or just see, it is 1.4 kilojoules per second per square meter, or 1.4 kilojoule per meter square. The value of that solar constant is 1.4 kilojoules per meter square. And if we compare the solar constant of other planets, which is the greatest, means Jupiter is the greatest. It is not given in the textbook, just for the sake of the knowledge. It is the rate of the energy reaching from the sun to the earth. It is solar constant. In the similar way, if we talk about other planets, the rate at which it reaches that particular planet. And the solar constant of earth is 1.4 kilojoules per meter square. And if we compare with the other planets, Jupiter is having the highest solar constant because its mass is 300 times more than that of the mass of the earth. Okay, since the mass is more, naturally that means the surface will be more. Mass is more means actually the surface area that is exposed to the sun will be more, as a result of which maximum amount of the energy reaches there, as a result of which its solar constant is high as compared to that of the other planets. Okay, now let us come to an activity given in your textbook. Activity 14.5. There is an activity given. Activity 14.5. What does the activity says you? In this activity, they ask you to take two conical flasks. Have you seen the conical flask? I'll say you may be very thorough with the different kinds of the instruments in the science lab. Take two conical flasks, okay? Then paint one with the black and one with the white one, and fill water in it. Take two conical flasks, paint one with the black paint and another with the white one, and fill it with water and keep it in the sun for about 1 hour. Keep in the sun's radiations for about 1 hour. Then observe what are the changes. After 1 hour, remove them, and which will be hotter, whether the one which is in the black conical flask or in the white conical flask. Which will be hotter? In black. Black color. Black. Why black? Can you know? Can you tell me why it is black one? This you are studying. Dark color absorbs more heat. Yes, very good, because black absorbs the more radiations as compared to that of the white color, isn't it? And these things you are studying from your lower classes only, because black body absorbs the more radiations as compared to that of the white one. As a result of which, why they will wear white clothes in the summer season? This is the same example, okay? Because of the same reason, they will wear white cloths. They prefer white cloths more in the hot summer days, okay? Hot summer days. Because of that only they will wear white cloths, so that they will feel a little bit cool. The radiations are not absorbed maximum. So you said that the one which is painted with the black is heated more as compared to that the one which is painted with the white is less. Now the same kind of the property is utilized in many solar furnaces. So this property,
that the absorption of the radiation is more due to the black color. This property is utilized in solar cookers, solar heaters, and many other solar furnaces. Okay, what is the property means? The property is that the black body absorbs the radiations more as compared to that of the other colors. Since black body absorbs the radiations more, this kind of the property you can see in solar cookers and solar heaters. So let us come to the solar cooker now. One of the diagram is given in your textbook. There is a box here. See. There is a box here. It is covered with a glass plate. Okay. The food is there inside it. So let me draw it completely first. Okay, imagine that this is a solar cooker. This is a mirror. Just above it. This is a mirror. There is a glass over it. Okay, there is a glass plate over this box. There is food in the bowl which has to be cooked there. Okay. So imagine that this is your solar cooker. What are the things in the solar cooker means? There will be a wooden box. There will be a box here. In this, the inner portion will be painted with black color. This, imagine that this is a solar cooker. Okay. This is a solar cooker. What else it consists of means? There is a box here which is painted with black inside, and the food, whatever it has to be cooked, will be kept inside this box. Whatever the food you want to cook is, that will be kept inside this box which is painted with the black color, and there will be a glass plate which will be covered to this box. This box is covered by a glass plate. Here there will be a glass plate. To cover this box, there will be a glass plate, and this will be a mirror, and there will be a mirror. What is the work of the mirror? You have learned this while learning about the different types of the mirror. What is the work of the mirror, Emil? What is the work of mirror? Can you say me? Or just you say me what kind of the mirrors are used in the solar furnaces you have learned while learning about the uses of the concave and convex mirror. So just you can identify or just guess what kind of the mirror it may be. You have studied this, that this mirror is used in the solar furnaces for the convergence of the lens and to produce a large amount of the heat over there. So just guess, identify, recall from your memories what was this. Very good. It is a concave mirror. The mirror that is being used in the solar cookers is concave mirror. This is a concave mirror. So what is the work of this concave mirror is? It converges the radiations of the sun in this box. It converges the sun's radiations and hence produces the large amount of the heat there. Whatever the sun's radiations are there, it focuses. It converges at the focus. Whatever it is there, it will convert all those radiations inside this box, as a result of which the heat produced will be more and the food gets cooked. Okay, in this way the food will be cooked. First thing is, since it is painted with the black inside in the box, whatever the sun's radiations are there, they are totally absorbed by this. This is the first way where the heat is generated. Where the heat is generated inside the box, since it is painted with the black, all the radiations, whatever the radiations are reaching to the box, are absorbed by the black color and the temperature is increased. In the second way, how the temperature is increased? By the use of the concave mirror. This concave mirror, the work of this concave mirror is to take the radiations of the sun and converge it in this box
and increase the temperature of the box. That means it makes the food to get heated up and then cooked. Okay. So first, due to the black paint inside the box, heat is generated, and next due to the mirror. In this way, the food gets cooked. Then what is the work of the glass plate? What is the work of the glass plate? Just to cover it, to protect it from the dust, or anything else also? Is there any other? Yes? The work of this It absorbs glass, the heat. it creates the greenhouse effect there. The glass plate is used to create the greenhouse effect. What is the greenhouse effect here means? Whatever the radiations are trapped inside due to the mirror or due to the black paint, whatever the radiations are trapped inside this box, this glass plate acts like a shield. It doesn't allow those radiations to go out. It maintains the temperature by holding the radiations inside. This is nothing but the greenhouse effect. That itself is the work of the glass plate. What does the glass plate do? Whatever the radiations are trapped inside the box due to the black color or due to the mirror, those radiations are kept inside only. The glass plate will not allow it to go outside. As a result of which, this cook will get cooked and the heat radiations will be there inside the box only. So this, because of this reason only they have said you, recall what we have learned about the greenhouse effect. Does this explain why a glass plate is used here? Because of this reason only they have questioned you in this way. See, they have questioned you, recall what we have learned about the greenhouse effect. Does this explain why a glass plate is used? Whether it explains why the glass plate is used? Yes, it explains this only because glass plate acts as a barrier for the heat radiations that has been trapped inside. It doesn't allow it to go outside, and as a result of which the temperature is maintained there and the food gets cooked over there. So this was about the solar cooker. Have you understood about the solar cooker? Yes, which How much time property? Yes, produce this? yes, repeat it. I am unable to hear you. How much time it will take to make rice, ma'am? Time, it depends on the radiations that are reaching to the solar cooker. It depends on the radiations reaching to the cooker. Okay, it depends on the radiation. I also exactly don't know because I didn't use this solar cooker practically anywhere. I have not seen. So whatever the study is there based on the textbooks and on the other knowledge only. So I didn't use practically. I will tell you tomorrow after studying it. Okay. So it depends on the radiations. It depends on the radiations reaching over it. And usually it is not applicable for the domestic purpose. This one is okay. But remaining other things, the solar cooker is okay. But the use of the solar energy for domestic purpose is very less. These kind of the things you will see very less only. Okay. Usually they won't use maximum, the maximum use of these kind of things is not yet seen up to today. Only in the few places you can see. Many persons doesn't prefer to use the solar cookers because we are in a jet, we are in a modern age. We want everything to be done very fast. Solar cooker, it works little bit slow only. So many members doesn't prefer to use all these solar cookers. They use the different kinds of the things. Solar energy is used in the solar heaters they will use, and solar energy is used for generation of the electricity that they will use, and in the satellites and scientific purpose they will use. And moreover, this use is very less. So about the rice, I will tell you tomorrow. Okay. So this was about the solar cooker. So which color is being painted inside the box? Which is the color that is used here to paint for the box? Black color. Black color. Why only black?
Because it absorbs more radiations. Because it absorbs more and more radiation. So what kind of a mirror is used here? What is the work of the mirror? What kind of the mirror it is first? You say me. Concave. Convex mirror. It is concave mirror. What is the work of this mirror? Yes, what is the work of this concave mirror? It converges all rays at one point. It converges all the rays inside the box and has generated what? It generates Heat and heat energy inside the box. In two ways the heat energy is generated. One is due to the black color painted inside. Another one is due to the mirror. So what is the work of the glass plate here? What is the work of the glass plate over the box? What is the work of the glass plate? Why it is used? Why the box is covered with the It glass? acts and not allow the radiations to go out. Yes, its work is to trap the heat inside. It doesn't allow the radiations to go out. Okay, this is the reason why the glass plate is used in the solar cooker. Okay, this was about the solar cooker. Let us come to the next activity, 14.6. What is given in the activity there? So you have to do yourself, see. Try to prepare the solar cooker of your own. Okay, they have given in the activity, you have to prepare yourself. So what they have given in the activity, just see there. Study the structure and working of the solar cooker or solar water heater, particularly with regard to how it is insulated and maximum heat absorption is assured. You have to first study solar cookers and solar heaters. Both the things you have to study very finely. Then what you have to do after that? Design and build a solar cooker or water heater using low cost material available and check what temperatures are achieved in your system. You have to design yourself, either solar cooker or the water heaters. You have to design yourself and then check the temperatures while using them. First, try to design with a low cost. Low cost. Don't use the materials of very high cost. Try to design by using the low cost materials and start using and check the temperatures in it. At that time, you will come to know in how much time the rice will get cooked. Okay. So don't try now. When the school starts in January, we will do in our science lab only. Because if you go on searching for the different materials, you will trouble to the parents. Instead of that, we study very well. While the school starts in January, we will prepare these things in our science lab and we'll see practically what will be the temperature while we are going to use them. Okay. Further, what you have to do, you have to discuss what would be the advantages and limitations of the uses of the solar cooker or water heater. After using them, after first understand them thoroughly by the study, then try to prepare them of your own with the low cost materials and try to use them. Then see the temperatures, record the temperatures, and after that, think what are the advantages and what are the disadvantages. See, so advantages is it is very easily available free of cost to solar energy, isn't it? Advantage is, do you want to pay any amount for getting the solar energy? Are you paying any amount? Yes? Are you paying any? No, it is a God gift. It is a God gift. Everybody is receiving the solar energy free of cost. This is an advantage. Then what are the disadvantages means? If it is a cloudy day, then at that time, how your work has to be done if you want to cook the food? Is it possible? During a cloudy day, the sun's radiations will be very weak. Can it cook your food? No. Can it make your water heated up? No. So, in such situations, these are the limitations. That means during a cloudy day, whatever the solar furnaces that you are using in your home for your work to be done with the help of the solar radiations received, then at that time your work gets stopped
or it may be delayed. The work will be delayed, either it will be delayed or it may be totally stopped. Okay. So this is a limitation which is overcome. For this limitation also they have searched a solution for it. Because this is one of the limitations, they have found out the solution for it also. What is the solution means? They have found out the solar cells. They have searched the solar cells which can even, which when exposed to the sun's radiations, when in the cloudy day also, even a very small amount of the sun's radiations are used to generate the electricity or the power, okay? Very small amount of the radiations are enough to develop the potential and further convert it into the useful form of the energy. Okay. So what is the amount of the potential developed is from 0.5 to 1 volt. From 0.5 to 1 volt can generate the electrical power of 0.7 watt, can develop the power of 0.7 watt. In this way, the solar cells will develop the potential of 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of the electrical power when exposed to the sun in a cloudy day also. When the sun's radiations are very weak, even then, when these cells are exposed to the sun's radiations which are very weak, they can develop the potential of 0.5 to 1 volt and hence they can produce electrical power of 0.7 watt. That means, can you use a single small cell? No. What they did, they used the number of solar cells in an arrangement called solar cell panel. Okay, in an arrangement called solar cell panel. As they used the large number of the windmills, in the same way they are using a large number of solar cells in an arrangement called solar cell panel. That means with this solar cell panel, it can satisfy the need of your energy for a greater extent. That means the single one is generating this much, means totally if you develop a large number of the solar cells, that it is called as a panel. That means the solar cell panel can generate the large amount of the electrical power that is needed for the practical purposes, isn't it? So these are the things that first, due to the limitation, they introduced the solar cells, and with the large number of the solar cells, which is called as the solar cell panel, you are able to get a large amount of the energy. Now, what are the advantages of this? The advantages is this: as there was a moving fan in the windmill, there is no moving parts in this. The solar cell panels doesn't have any moving parts. The first limitation, the first advantage is it doesn't have any movable parts. There are no movable parts in it. Second thing is little maintenance is required. The maintenance for this is very less. And it can even work satisfactorily without the use of any focusing devices. Without the use of any focusing devices, even in the absence of any focusing devices also, it can work properly and it has less maintenance. Another thing is that it can be used, these can be set up at any places, remote places, and in the places where we cannot imagine the supply of the electrical power through the cables. We cannot imagine it costs very high. If you want to supply the electricity in a very deep area in the forest region, it costs very high for the supply of the power lines, isn't it? At that place also we can set up the solar cell panels and we can use the solar radiations and convert it into the useful form of the energy and get your work done over there. That means in the remote areas, in forest regions, anywhere, wherever you want,
you can set up this apparatus on the solar cell panels for getting the useful form of the energy. Okay, these are the advantages. The first advantage is, yes, did you hear me? What is the first advantage? There are no movable. There are no movable parts. Second advantage is little It costs very maintaining. less. It costs very less. It costs very less. Third advantage is it works It- very nicely without Any focusing device. any focusing device. And next advantage is it can be set up anywhere and any part of the world. It can be set up at anywhere and any part of the world. That is in the remote areas, in the forest regions, and even in the places where we can't imagine or where the power supply lines, to supply the power supply lines is very costly. In those places also, we can set up the solar cell panels to get the useful form of the energy. Now let us speak about how they are prepared. So this was about the advantages of the solar cell panel. Now let us see by which metal are they prepared of. They are prepared by the silicon. They are prepared by the metal silicon. And silicon is very abundant in nature. It is very, our nature is very rich in silicon. Silicon is very abundant in nature, but solar cell panels are made up of silicon. But whatever the type or the grade of the silicon is used for preparing them is of very high, that grade is very limited one. Though the silicon is abundant in nature, but a different grade of the silicon is used for the preparation of the solar cell panel. And that silicon is limited one. That means the cost of that grade of the silicon is high, isn't it? If it is limited one, the grade of the silicon that we are using for the preparation of the solar cell panels is very limited, means the cost of that silicon is high. First limitation. Okay, this is a kind of limitation only, because the cost of the preparation is high. Further, these solar cells are connected to each other by the silver metal. And silver metal is cheap or costlier. Yes, silver is cheaper or costlier. The cost of the silver is less or more. Yes, girls, what is the cost of silver? Is it less or more? It is naturally more compared to that of the other useful metals. Don't go to gold. Okay, let us come to silver only. Silver is little bit costlier, and we are using silver for the connection of the different solar cells to each other. A solar panel consists of different solar cells. Each solar cell is made up of a special grade of the silicon, and these solar cells are connected by silver. Okay, the solar cells are connected by silver. That means totally the cost of the preparation of this solar cell panels is high. Even then it is being used. Though the cost is high, it is being used in the scientific and technological applications. Even then the cost is high, it is being used in scientific and technological applications, in artificial satellites, in space probes like Mars orbiters, in radio or wireless transmission systems, or TV relay stations, or maybe the traffic signals, it may be the calculators, many toys also. Okay, these are the places where these solar cell panels are used. Though they are costly, even then they prefer to use these solar cell panels only. Where? In scientific and technological applications, in artificial satellites, space probes like Mars orbiters, in radio or wireless transmission systems, or TV relay stations,
It may be traffic signals, calculators, and many toys. So these are the places where they are being used, even then they are costly. Even then they are costly, they are being used in these many places. So let us come to about the basic, wherever you have seen the panels. See, what kind of the solar panels will be there? They will be designed inclined to the top of the roof. They will be designed on the top of the roof, inclined to the top of the roof, so that it connects the radiations, and those radiations are converted into the useful form of the energy. But the domestic use is very less. Okay. They doesn't prefer this since the cost is very high. They doesn't prefer it for the domestic use. So these were the advantages, these were the disadvantages, both the things about the solar cell panels. Along with that, limitations also, they are being still used in so many places because the solar energy is very easily available, as a result of which they are being used in the different places. Okay, so what are the things that you learned today, means? So what is the first limitation of the solar furnaces? What is the first limitation? To overcome those limitations, what did they introduce? Yes, what is the first limitation of the solar furnaces? Come to the starting point. What was the first limitation? With the introduction of the solar cells, it was being accomplished. So what was the first limitation? The sky was not clear, the radiations will not come, so they introduced solar cells. Very good. Due to the cloudy day, or where the less radiations of the sun at that time, you will not be able to, your solar furnaces will not be able to work properly. To overcome that problem, they introduced the solar cells. And the arrangement of the solar cells is called as what? The total arrangement of the solar cells. A large number of the solar cells are arranged. What is that called as? A solar cell panel. It is called as a solar cell panel. Okay. Then what is the amount of the potential difference developed by a solar cell? What is the potential developed by a solar cell? What is the amount of the potential developed? 0.5 to 1 volt. Very good. 0.5 to 1 volts. Okay. So with the development of the voltage, with the development of 0.5 to 1 volts, what is the amount of the electric power that can be generated? What is the amount of the electric power? 0.7 volts. This is 0.7 watts, not volts, it is watts. So you should be very thorough with the units. 1 mark questions will be there. Write the SI unit of power, write the SI unit of the potential difference. So you should be very thorough with the SI unit. Okay. Next thing, what are the advantages? Yes, what are the advantages of these things? What are the advantages? It doesn't have any Movable parts. It doesn't have any movable parts. Second advantage. Yes, second advantage. Without any, Yes, repeat it. it works without any It focusable object. works very finely without using any focusing devices. Okay, next. It can be set up Yes, it can be set up at any places, in the remote places, in the forest areas, wherever in the whole world. It can be set up at any place, okay? There is no limitation. For example, if you want to supply the electricity through the cable costs very high from here to very remote areas. Okay, and that particular places also you are able to supply these or set up this apparatus, set up this solar cell panel. So what is a solar cell panel made up of? Which kind of the metal is used to prepare a solar cell? Silicon. Silver. Silicon, not silver. It is silicon which is used to prepare a solar cell.
So how are the two solar cells connected to each other by which metal? Yes? Silver. Now it is the silver. Solar cell is prepared of silicon, but the two solar cells are connected to each other by the silver metal. That means totally it is a very costly process. Okay. Even then it is used in many different purposes. What are those? Just tell me. What are those different purposes where it is being used? There are so many things I told you where these kind of the solar cell panels are used. List one by one. Yes. List In them one. artificial satellite. Artificial satellites. In artificial satellites. Okay. Next. Radios or wireless transmission. Radio or wireless transmissions. Yes. Next. The most important you didn't say. Scientific and technological applications. Scientific and technological applications. Next. Yes. Furthermore, they are there. Just list them. TV relay station. TV relay stations. Next. Traffic signals. Traffic signals. Next. Calculators. Calculators. And many toys also. Toys also. Okay. And while going to our new school, in front of Veer Bharati, there was a small lamp and there was a solar cell panel. Have you ever seen it? While Yes, going to ma'am. the, now it is not there, I think so. They have broken it. Earlier when the school was started, at that time it was there. But after those few days, due to something, they have broken, I think so. And now it is not there, I think so. But when earlier our school started, just in front of the Veer Bharati school, there was a solar cell panel. And a street lamp was there attached to it. That means the street lamp that was attached there was working due to that solar cell panels only. Okay. So that is the best example if you have seen ever. If you have seen ever, that is the best live example I have seen, but I don't know whether you have noticed it or not. So that is the best example. So this was about the advantages, disadvantages, and the activities relating to the solar furnaces, that is maybe the solar cooker, solar heater. So we will try to set up the solar cooker and the solar heaters of our own with the low cost materials in our science lab when the school starts in maybe January. Okay, I don't know anything about really confirm things. Maybe January it may start. At that time, we will study almost all the activities that are given in your textbook, which we have come across our chapters. Okay, so we will try to perform those activities practically so that it lasts in our memories forever, and it will help you for understanding and writing the notes of your own on it. While you are writing the exams, whatever the notes I have given, in the same way everybody writes, they will think that you have copied. You have to change a little bit, understand them, and try to write in your own words. The one who writes in the own words, and the handwriting is very important. The handwriting is the most important one. And those who are having the bad handwriting, try to improve your handwritings now only. And along with the improvement of your handwriting, learn to write fast also, because time will not be sufficient. You should learn time management also. In each and every subject, time management is most important. Now you are in home. This is a big drawback for your batch. Why? Because if you were in the school, you would have been practiced up to now for writing fast. Now, since you are in home, we will send the notes whenever you want, you will write the notes. Isn't it? If the regular school was there, within that time only you should complete, means you will complete by writing it in a fast way. So you have lost that talent, I think so. Writing neatly as well as in the short time. So you should practice this thing, see. The time management is very important. Okay, thank you for today's class. Somebody is knocking the door, maybe the next class.
Okay, sorry for the disturbance and thanks for the debate. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದು ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ ನಾನು. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ಹಾಂ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂ ಇಂಕ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಇಂಕ ಎರಡು ಪೆನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. 10th ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ತಿಳಿತಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಕೂಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೂಡ. ತಿಳಿತಾ? ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಪಿರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ನಚ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಚ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಚ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋರು ನೀವೇ ನಾವು? ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ, 2-3 ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ. ತಿಳಿತಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ತಿದ್ದುಕೊಡ್ರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ವರ್ಷ 1757. 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೆಯಿತು. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೂ ನಡೀತದೆ. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನ, ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾನ. ಲಂಡನ್ನಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ಲ ನಾನು, ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅದು ಲಂಡನ್ನಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರು ತಮಗೆ ಬೇಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ. ಲಂಡನ್ನಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್. 3 ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಶಾರ್ದ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ದ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ ಶಾರ್ದ್. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ. ಸಿಂಪೋಸಿಯಾ ಚರ್ಚ್. ಯೂರೋ ಲಂಡನ್ ರೂಪಾಯಿ. ಯೂರೋ ಲಂಡನ್ ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳುವ 10 ಬಾರಿ ಹೇಳಿನಿ.
ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಣದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ಆ ಮೇಣದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಎಂಬ ಮೇಡಮ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಎಂಬ ಮೇಡಮ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ, ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೇಡಮ್ ಮಹಿಳೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ, ಮೇಣದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದಳು. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾವುವು? ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಅಲ್ಲ 47ನೇ ಪುಟದ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಾಗ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ 47ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಾಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 47ನೇ ಪೇಜ್. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನ, ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ನಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ? ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾದಾಗ ಐತಿ, ಆದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ಬರದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. 47ನೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡಿದೆವು. ಅದು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಓದಿದ್ದರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ಆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಸ್ವಂತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ಓದಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನವಸತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47ರಲ್ಲಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು ಶ್ರೀಮಂತರೇ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬಯಿಯ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗುಂಟ ಇರುವ ಮೆರಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂತೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನವಸತಿ ಐತಿ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನವಸತಿ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬೈಯ ಆ ದಂಡೆಗೋಂಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂತೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆರಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂತೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜನವಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನವಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದು ವಾಕ್ಯ ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿನ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಂಡನ್ನಿನ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 85 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 610 ಚದುರು ಮೈಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. 610 ಚದುರು ಮೈಲಿ, ಬರೀ 610 ಪರ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. 610 ಚದುರು ಮೈಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಚದುರು ಮೈಲು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು?
ಲಂಡನ್ನಿನ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 610 ಚದುರ್ ಮೈಲು. 610 ಚದುರ್ ಮೈಲು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಕೇವಲ 610 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 610 ಇದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 610 ಮೀಟರು, 610 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 610 ಚದುರ್ ಮೈಲು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಲಂಡನ್ನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನು? 2 ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಾನ. ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನಾದಾಗೂ ಇರ್ಲಿ. 2 ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಾನ. ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ? 2 ಅಂಕದ್ದು ಬರ್ತದೆ. 2 ಅಂಕದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 2 ಪೇಜ್ ಬರ್ದೀವಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕಸ್ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ. 2 ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 46ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರೇನೋ ಅದು ತಾರಾಲಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಹೊರಡು ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅದು ತಾರಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ರಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಗೈಡ್. ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ತಾರಾಲಯ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆಗ ಗೈಡ್ ಹೇಳಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. 1,000 ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಕೋಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ 1666ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 3 ದಿನ ಲಂಡನ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತಂತೆ. 13,000 ಮನೆಗಳು, 80 ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವಂತೆ. ಇದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ತಂಭ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1-2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ 12-13,000 ಜನರು, ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಿನಿಂದ 12,000-13,000 ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋದರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ 2 ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಸತ್ತು ಹೋದರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿನೂ ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ ಕಲ್ಪನಾದಾಗಿರ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ, ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ. ಹೀಗೂ ಹಾಕಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2, ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ. ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗ ಬರ್ತದ ಬರೆಯೋದು. ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಇಶ್ವ ಸಂಭವಿಸ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಸುಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ರು, ಅದ್ರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಟ್ರು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ತಂಭ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. 1ನೇ ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ರು? ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಗದ ಜನರು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗದ ಜನರು. ಸರಿನಾ? ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓನರ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡ ಜನತೆಯ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? 5. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈಗ ಉತ್ತರ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನೇ ಓದ್ತೀನಿ, ಹಾಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ 47ನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರಂತೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಉತ್ತರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? Yes, ma'am. ಹಾ, ಅದು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗ್ಲಿ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನ ನೋಡ್ರಿ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? ನೋಡ್ರಿ, ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ? 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. 47ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತಿರ್ತದ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್. ಆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದು 1000 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಹಡಗುಗಳು ಬಂದಾಗ 1.5-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಲ್ವ ಬಲೇನ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರ್ತ್ರಿ. ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್. ಆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದು 1000 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಹಡಗುಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ 1.5-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಹಡಗುಗಳು ಹಾದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಡಗುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಹಾ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೇತುವೆಗಳಾವವು? ಇದು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಸೇತುವೆಗಳು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನೋಡ್ರಿ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 13 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಂತೆ ಈ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇತುವೆ, ವಾಟರ್ಲೂ ಸೇತುವೆ, ಲಂಡನ್ ಸೇತುವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ. ವಾಟರ್ಲೂ ಸೇತುವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇತುವೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ ಸೇತುವೆ 3 ಅದಾವ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ಲೂ ಸೇತುವೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇತುವೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಲಂಡನ್ ಸೇತುವೆ ಬರೆದ್ರೆ 1.5 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಇದೆ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಸೇತುವೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಸೇತುವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? 2 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರ? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ರಿ. ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರ, ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ, 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇದೆ. 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನನ್ನು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ್ನು ಕೊಂತಾನ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನನ್ನು ಕೊಂದ ಆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಆತ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವಾಗ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇರಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. 2 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜರು ತಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ, ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನ, ವೈರತ್ವ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತು ಮತ್ತರ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥವರನ್ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜರು ತಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ, ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ, ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದು ವಾಟರ್ಲೆಸ್ ಸೇತುವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಟವರ್ಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. 3-4 ಇದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ 3-4-47ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟರ್ಲೂ ಸೇತುವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇತುವೆ, ಲಂಡನ್ ಸೇತುವೆ ಹಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಟವರ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ರಾಜರು ತಮಗೆ ಆಗದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗ. ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಷಮ್ಯ, ಅಸೂಯೆ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳ ತಾಣವಿದು. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ 1757ರ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ, ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಬರೆಯೋ ಸೇರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಅದಾವ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದೇದು, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತೈತಿ. ಒಂದು, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೇಖಕರಿಗಾದ ಅನುಭವಗಳೇನು ಅಂತದ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೇಖಕರು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಾವವು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದನೇದಿರ್ಲಿ, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿಶೇಷತೆ. ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಅವ್ರ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ
ಅವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೇಣದಲ್ಲಿ ತುಸೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೇಡಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನು ತುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೇಣದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಫೋಟೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂದ್ರ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಜತೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ತದ್ರೂಪ ಆ ಮೇಣದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದು ಆ ಒಂದು ತುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳದಿದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲಿದೊಂದು ಉತ್ತರ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸಾಕು. 7 ಲೈನ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಲೇಖಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣಿಸ್ರಿ. 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಈ ಸಹಜತೆಯೇ ಆ ಮೇಣದ ಬೊಂಬೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಥವಾ ತುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, 8-10 ವಾಕ್ಯದ ಬರಿಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಡ್ಯಾಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿವಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಾವು ಅಂತಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ತಿವಿಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ತಾರಾಲಯ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದಂತೆ ಕಂಡಂತೆ ಅನಿಸ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೀರಿ 8-10 ವಾಕ್ಯದ. ಸರಿನಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೇಖಕ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಮ್ಯಾಲಿಂದೊಂದು ಎರಡನೇದೊಂದು ಎರಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಮನಿ ಅದಾವ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾರದೋ ಬರಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ, ಆ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆರಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂತೆ ಜನವಸತಿ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆ ಏನದ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೇಖಕರು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೇನ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂಥ ಜನರು ಅದಾರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೇತುವೆ ಅದಲ್ಲ, ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರ ಅದನ್ನವ್ರು. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ನೋಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಬರೀರಿ, ಅದು ನೋಡ್ತಾರ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಉತ್ತರ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಥೇಮ್ಸ್ ಇಂದ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ತನ ಬರಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂತ ಜನರು ಅದಾರ ಏನನ್ನೋದ ಬರೀರಿ. 2ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇತುವೆ, ವಾಟರ್ಲೂ ಸೇತುವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇತುವೆ, ಲಂಡನ್ ಸೇತುವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇತುವೆಗಳ ಹೆಸರ 13 ಸೇತುವೆಗಳದಾವ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ 3-4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜರು ತಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಲೇಖಕರು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನವರಿಕೆ 3 ಹಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ 3 ಉತ್ತರ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಾವ 3 ಉತ್ತರಗಳು. ಅವು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನವಸತಿ ಬಗ್ಗೆ, 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 3 ಪ್ಯಾರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಲೇಖಕರು ಆ ಒಂದು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಆಯಿ ನೋಡಲು ಹೋದರು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? Yes, ma'am. ಹಾ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಳಿಲಿ. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕ್ರ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬರೆಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮುಗೀತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾಳೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಿ. ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ. ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸಚಿವ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ ಶ್ರವಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಚಿವ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ. ಸಚಿವ ಒಳಗ ಆಲಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಸವರ್ಣಗಳು ಒಂದರ ಮುಂದೊಂದು ಬಂದಿವೆ. ಸಚಿವಾಲಯ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಸಚಿವ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ. ಮೇಲೆ ರೀ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸವರ್ಣ. ಏರಿ ಲೋಕಲ್ ಸಂಧಿ. ಹಾ, ಮೇಲೆ ಲೇದಾಗ ಯಾವ ಸ್ವರ ಅದ? ಮೇಲೆ ಲೇದಾಗ ಏ ಸ್ವರ ಅದ? ಏರಿ ಏ ಸ್ವರ ಅದ. ಮೇಲೇರಿ ಏ ಏ ಏ ಏ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸವರ್ಣಗಳಿದಾವ ಇಲ್ಲಿನು. ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಲೇದಾಗ ಏ ಸ್ವರ ಅದ. ಏರಿ ಏ ಸ್ವರ ಅದ. ಮೇಲೇರಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. 4 5 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೋಪಸಂಧಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೋಪಸಂಧಿ. 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೋಪಸಂಧಿ. 4 ಕೂದಾಗ ಉ 4 ಉ 5 4 5 ಉ ಸ್ವರ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಪಸಂಧಿ ಅದ 4 5. ಉಳಿದ 3 ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿನೇ ಅದಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ. ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ ಕಂಬ. ಹಾ, ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ. ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ. ಕಂಬ ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬ. ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ. ಸಂತಸ ಸಂತೋಷ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂತೋಷ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ. ಸಂತಸ ಸಂತೋಷ. ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರಾ ನಿದ್ರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿದ್ರಾ ನಿದ್ರಾ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರಾ. ಮೂರ್ತಿ ಮೂರುತಿ 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 ಮೂರುತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ಸಾಸಿರ ಸಾವಿರ. ಹಾ, ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸಾವಿರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸಾವಿರ ಸಹಸ್ರ. ತಾಣ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ. ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ಪ್ಲೇಸ್. ತಾಣ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಾವಿರ ಸಹಸ್ರ ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ಅಂತೂ ಬರಿಬಹುದು. ತಾಣ ಸ್ಥಳ. ಇನ್ನ ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ 2 ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಾನು ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ 4-5 ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದ್ 2-3 ಪೀರಿಯಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ. ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಒಂದ್ 2 ಪದ್ಯ ಅದಾವು. ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಹಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಳ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾರಾಲಯ ನೋಡಿದವು. ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ.
ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೇಖಕರು ಅದಾರ, 2 ಸೇರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇನ್ರಿ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಸವಪ್ರಭು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲೇಖಕರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ. ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿನೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಳ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾರಾಲಯ ನೋಡಿದವು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ? ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ತಾರಾಲಯ ಇತ್ತು. ಅದು ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೊರಗಲ್ಲ, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ತಾರಾಲಯ ಇತ್ತು. ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ. ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ಗೆಳೆಯರು ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾರಾಲಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ತಾರೆಗಳು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ತಾರೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಟಿಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರು. ತಾರೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಸಂದರ್ಭನು ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದನೇದು ಬಂತಲ್ಲ ಹುಡುಗರ. ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಳವಲ್ಲ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟನೋ ಹೇಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಳ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾರಾಲಯ ನೋಡಿದೆವು ಅಂತ ಮಾತದು. ಇದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಮೊದಲು ಮೂರ್ತಿಗಳ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅದು ತಾರಾಲಯ ಇತ್ತು. ಒಳ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಆ 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡಂತೆ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾವು 3D ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮಗ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಂಡಿರುವ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಷ್ಟೇ ಅದ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ರೈಲು ಹಿಡಿಯಲು ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆಯ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ರು ಆಯ್ಕೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ರೈಲು ಹಿಡಿಯಲು ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಟುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಲೇಖಕರು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ. ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ. ಲೇಖಕರು ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೇಖಕರು ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು. ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕಾರ ಬಸ್ಸ ಜನರೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಭನೂ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ. ಲೇಖಕರು ಟವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬರ್ಬ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣ ದುಬಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸದೆ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೈಲು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಲು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯನೂ ಬಂತು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬರ್ಬ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಲು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಾತುರಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಲಂಡನ್ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ 1 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ 1 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ 1 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ರು. ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರ್ಸ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಟುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ 3. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ 3 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವರಿಸಿ ಏನದಾವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್. ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಂತೆ 3 ಸಲ ಬರ್ದಿರಿ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 3 ಸಂದರ್ಭ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಒಂದೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ 3 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಈಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರು? ಯಾವ ಸಮಯ, ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅವರು ಊರು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 9ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಊರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದು 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಗಾಗೋದು 4:15 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ. ಆಗ ಲೇಖಕರೆಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಸ್ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಊರು ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜನರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದ್ರು. ಆದ್ರ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲಂಡನ್ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ ಅವರು ಲಂಡನ್ ನೋಡಿ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲಂಡನ್ ನೋಡಿ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ ನೋಡ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು, ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾಣ. ಫ್ರಾನ್ಸದ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ರು, ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿದ್ರು? ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, 9 ಗಂಟೆ, ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕಾರುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೇಖಕರು ಲಂಡನ್ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಎಂದು ಉದ್ಘರಿಸಿದರು. ಯಾವ ಶಬ್ದನೂ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೆಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದಿರ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು 2 ಲೆಸನ್ ಸಾಕು. ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ 2 ಲೆಸನ್ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಇದು ಈಜಿಯಾದ ಚಂದದು ಇರ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಓದಿ ಬನ್ನಿ.
चलो हेलो हेलो कैन यू हियर मी हेलो हेलो अभिलाष Castle. Yes. Good morning, everybody. I am Aditya from 10th class. Now I'm going to sum up the seminar on the lesson Karnataka Sampada. कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों में संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इस प्रांत में दक्षिण में उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं के पश्चिम घाट कहते हैं। इन्हें घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी का पर्वतावली या सुशोभन है।
कर्नाटक राज्य प्रगतिशील का राज्य है और उसका इस राज्य का जनसंख्या 6 करोड़ का ऊपर है और इस प्रकृति सौंदर्य में समृद्ध कर्नाटक को समृद्ध बनाया है और कर्नाटक और पश्चिम कर्नाटक का पश्चिम भाग में अरबी समुद्र है। इन शेयर स्क्रीन में देख सकते हैं अरबी समुद्र और पश्चिम घाट और यह सह्याद्री हिल्स है और कर्नाटक का भाषा है कन्नड़ और इसकी राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ देश विदेश में लोग आकर बस गया है। देश विदेश का लोगों ने यहाँ काम के लिए आए हैं और बेंगलुरु ने शिक्षा की नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों में भी केंद्र है। ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL और HMT, ITI, BHEL, BEL जैसे बहुत संस्थान है। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ HIL, HMT, ITI, BEL, BHEL, HAL full form Hindustan Aeronautical Limited, HMT का फुल फॉर्म हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI का फुल फॉर्म इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एंड BEL का फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL का फुल फॉर्म भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ देख सकते हैं भारतीय का विज्ञान संस्थान का के ऑफिस। यह पहला इमेज है HMT का ऑफिस और दूसरा HIL और तीसरा BHEL। और कर्नाटक सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया और DNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपने महत्व उपलब्धि से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। सर CV रामन, सर विश्वेಶ್ವರಯ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ CNR ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ದಿಗ್ಗಜರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 2013ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ CNR ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪುರಸ್ಕಾರವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। और कर्नाटक में सोना, तांबा, लोह आदि कई प्रकार के उपयोगी धातुओं मिलती है। भद्रावती में कागज, लोहा और हस्तपाक के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट,
रेशम और कागज का उत्पादन को अनेक कारखाने है कर्नाटक ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತಾಮ್ರ ಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಉಪಯೋಗಕಾರ ಧಾತುಗಳಿವೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಕಾಗದ ಲೋಹ ಗುಂಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ और रेशम कागज का सीमेंट का इंडस्ट्री कारखाने भी है in video you can in screen you can see Hatti gold mines Bhadravati paper industry and KGF Kolar gold field और कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहते हैं ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಗಳು ಬಹಳ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ यह चंदन का तेल साबुन तथा कलाकृतियों भी बनाया जाती है ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು कर्नाटक में कावेरी कृष्ण ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ आदि अनेक नदियों में बहती है ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಭೀಮಾ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ನದಿ ಕಾವೇರಿಯಾಗಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ रिवर ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿ ಹಾಗೂ इनसे हजारों एकड़ जमीन सींच जाती है इसके अलावा इन नदियों के जलाशय की सहित उसका उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया है ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿವೆ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ जोग अब्बे गोकाक शिवन समुद्र आदि जलपात मनमोहक है ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೋಗ ಅಬ್ಬೆ ಗೋಕಾಕ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಜಲಪಾತಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿವೆ you can see the image of Jog Falls and Abbe Falls, Gokak Falls and Shivana Samudra. कर्नाटक राज्य का शिल्पकले अनोखी है ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು में जो मंदिर है उसकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲುಗಳ ಮಂದಿರ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಕಲಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ बेलूर हलेबीडु सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर के जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है बेलूರು हलेबीडु सोमनाथपुरಗಳ ಮಂದಿರವು ಮೂರ್ತಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಂದು ಕಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ यह सुंदर मूर्तियों में हमें रामायण महाभारत पुराणों के कहानी सुनाती है ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ
you can see the image of Halebeedu, Hoysala, Badami, Pattadakallu temples and scriptures of Ramayana and Mahabharata. और श्रवण बड़गोड़ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया का त्याग और शांति का संदेश भी दे रही है। और विजयपुर का गोल गुंबज की हिंस्प्रिंग गैलरी वास्तुकला के अद्वितीय दृष्टांत है। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವು 57 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲು ಗುಂಬಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ವಾಸ್ತುಕಲಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಹಿನ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ 7 ಸಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ मैसूर के राजमहल कर्नाटक का वैभव का प्रतीक है. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೇಂಟ್ फिलोमिना चर्च जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वास्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. सेंट फिलोमिना चर्च ಮತ್ತು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾಜಮಹಲ್ ಪುರಾತನದ ವಾಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. You can see the image of Saint Philomena Church and Jagannath Rajmahal ka gallery. गंगा कदंब राष्ट्रकूट चालुक्य होयसला ಒಡೆಯರ್ आदि राजवंशों के तथा कृष्णदेवराय मदकरी नायक रानी अब्बक्का देवी कित्तूर रानी चन्नम्मा टिप्पू सुल्तान आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रावदी में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. गंगा कदंब राष्ट्रकूट चालुक्य होयसला ಒಡೆಯರ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮುಂತಾದ ರಾಜರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯೋಗದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು you can see the images of Krishnadevaraya, Madakari Nayaka, Rani Abbakka, Kittur Rani Channamma, Adil Shahi, Tippu Sultan. एंड कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों के सारे संसार कर्नाटक के कीर्ति फलाए है. कर्नाटकದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों के द्वारा प्रेम, दया, धर्म की सीखा दिया है. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತವರು ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮ, ದಯಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ पुरंदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाया है. ಕನಕದಾಸ ಪುರಂದರದಾಸರು
ಮುಂತಾದವರು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನೀತಿ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. पंप रण पन्न कुमार व्यास हरिहर राघवंक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ीय साहित्य का समृद्ध बना है. पंप रण जन्न पन्न कुमार व्यास राघवंक हरिहर ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्रम गोकाक, यूआर अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಕುವೆಂಪು, ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಗೋಕಾ, ಯುಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ರವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿ कन्नड़ भाषा को गौरव किया है और यह कन्नड़ भाषा संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತು. हेलो हेलो कुछ अभिलाष Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. तो अब तक आदित्य एलड़गी ने कर्नाटक संपदा जो फिर से उन्होंने क्या किया है आप सबको एक बार समझाने की कोशिश की है. आज उसी को हम बढ़ाते हुए आगे चलेंगे. आगे एक लास्ट पूरक वाचन में आता है नागरिक के कर्तव्य, जो आखिरी पूरक वाचन पाठ है. इससे पहले हम देखा पूरक वाचन में हम 3 लेसनों में से 2 देखे हैं. पहला आता है शनि सबसे सुंदर ग्रह और दूसरा सत्य की महिमा. अब तीसरा आता है नागरिक के कर्तव्य. यहाँ पे देखिए हम सब नागरिक कहलाते हैं. इस देश के हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे हम रहते हैं. यहाँ की जो हम बसने वाले सारे के सारे वस्तुओं को हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं. चाहे वो जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे यहाँ के खान पान हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम यहाँ पे क्या करते हैं इस देश की मिट्टी से लेकर इस देश के सारे खनिजों को हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए. उसके प्रति इस देश के लिए हमारे कुछ वहां पे कर्तव्य बनते हैं.
इसे हम कहते हैं नागरिक के कर्तव्य, क्योंकि हम क्या हैं, हम सब नागरिक हैं, यहाँ के प्रजेपति। लेकिन हमारे इस देश के प्रति जो कर्तव्य हैं वो सारे के सारे कर्तव्य आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। अब देखिए, तुम तुम्हारे घर में रहते हो, है, तुम तुम्हारे घर में रहते हो, तुम्हारे प्रति तुम्हारे माता पिताएं क्या करते हैं, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं वो निभाते जाते हैं। उनके प्रति यानी तुम्हारे घर में ही घर के प्रति तुम्हारे कुछ अलग मात्र कर्तव्य होती हैं। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ತೋಡಿದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ತೋರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಆದಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಆ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ नागरिक के कर्तव्य में हम पहले देखते हैं कि वहां पे कुछ बच्चे और शिक्षक के बीच में बातचीत वहां पे हो रही है। बच्चे और छात्र यानी छात्र और शिक्षक, जैसे मैं और आप वहां पे हैं, ऐसे ही बच्चे अपने शिक्षिका से पूछ रहे हैं कि नागरिक कर्तव्य क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना तो किस प्रकार से करना है और हमें कहाँ से सारे के सारे चीजों को सीखना है। ये सारे के सारे बातें यहाँ पे बच्चे पूछ कर वो समझ रहे हैं। केवल अर्थ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ जरा। चलिए, गर्मी की छुट्टियां, देखिए माहौल कैसा है, गर्मी की छुट्टियां। देखिए आपको तो आप फिलहाल छुट्टियां ही चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे कैसी छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टियां, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಅಂತ। हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय ये कार्य शिविर आयोजन किया है। देखिए नाम क्या है, मीना मैडम। मीना मैडम ने क्या किया है, एक समुदाय भवन में 15 दिवसीय 15 दिनों के लिए कार्य शिविर का आयोजन किया है। कौन कौन सा कार्य शिविर, वहां पे क्या क्या कर सकते हैं बच्चे? पहला क्या कर सकते हैं, कविता वाचन कर सकते हैं, ಕವಿತೆ ಓದಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರೆಯಬಹುದು, ಕವಿತಾ ರಚನಾ ಬರೆಯುವುದು, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, संभाषण कौशल्य, टेराकोटा गुड़िया बनाना और इत्यादि कार्यक्रम यहाँ आयोजित हैं। यानी बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे एक समुदाय भवन में मीना मैडम ने क्या किया है, आयोजन किया है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। वहाँ पे बच्चे कविता वाचन कर सकते हैं, कविता रचना कर सकती हैं, नाटक का प्रदर्शन कर सकते हैं, संभाषण कौशल कर सकते हैं, यानी हम जो मिमिक्री कहते हैं संभाषण कौशल, और टेराकोटा गुड़िया बनाना, यानी जो मिट्टी से यानी जो अलग अलग वस्तुओं से हम गुड़िया या अलग चीजों को लेकर बनाते हैं, उसका वहां पे यानी बच्चों का जो कौशल है, जो हम कौशल कहते हैं, कौशल को बाहर लेकर आना, ये कार्यक्रम मीना मैडम ने क्या किया है, आयोजन किया है। शुक्रवार का दिन, कौन सा दिन है, शुक्रवार का दिन है। आज का संभाषण कौशल विकसन है, आज का संभाषण कौशल विकसन है, उसका उस दिन यानी शुक्रवार के दिन। अब तो समुदाय भवन में अलग अलग कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हो चुके हैं, वहां पे शुक्रवार के दिन क्या है, कौशल विकसन का आयोजन किया है। ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಸನ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ವಿಕಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ। इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बच्चे इसमें भाग लेने के लिए मीना मैडम को उनकी राह देखते ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಏನಿದಾರ ಅವರ ಒಂದು ಆದಿ ಕಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती हैं संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य। मीना मैडम का आगमन हुआ, मीना मैडम ने बोर्ड पर क्या लिखा है, वहां से उन्होंने लिखा है नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, आज वो क्या करना है, कौशल्य विकसन इस कार्यक्रम में सारे के सारे बच्चों को बोलना है, विवरण देना है। इसलिए उन्होंने वहां पे बोर्ड पर लिखा है नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। सभी छात्र छात्रा एक साथ हाथ उठाए हैं और कहते हैं मैं बोलूंगा मैं बोलूंगी। सारे के सारे छात्र हाथ खड़े करते हैं। यानी मैडम जब जैसे ही वहां पे बोर्ड पर इस टाइटल डालती है नागरिकों के मूल कर्तव्य, जब बच्चे चाहे वो लड़का हो लड़की हो वो कहते हैं मैं बोलूंगा मैं बोलूंगी, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ. ತಾವು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಖಿಲ್ अखिल यस सर। आप बताइए नागरिक के कर्तव्य किसका मतलब क्या है? बताइए ऐश्वर्या। चलिए सुनाई तो देता है लेकिन आप आंसर वहां पे नहीं दे सकते। सभी छात्र छात्रा एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं मैं बोलूंगा मैं बोलूंगी। मीना पहला जो छात्रा का नाम है मीना, मीना कहती है सॉरी मीना मैडम कहती हैं ठहरो एक एक करके मैं पूछूंगी तब बताओ। मीना मैडम ने क्या कहा, ठहरो मैं एक एक करके पूछूंगी तब तुम्हें क्या करना है बताना है। जब अकुल मैडम एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। अकुल जवाब देता है, आंसर देता है नागरिक के कर्तव्य क्या क्या है। मैडम को कहता है मैडम एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश का राष्ट्र ध्वज, जो हम राष्ट्र ध्वज को हम क्या करते हैं अपना जो गौरव देते हैं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान जो जनगण मन है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहार जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अक्टूबर 2 हो, ये सारे के सारे क्या हैं राष्ट्रीय त्योहार हैं, आदि का आदर करना चाहिए। ये सारे के सारे हम नागरिक होने के साथ साथ इनका हमें क्या करना है आदर करना चाहिए। कौन कौन से वस्तुओं को, राष्ट्र ध्वज हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय त्योहार क्यों ना हो, ये सारे के सारे विषयों को हमें क्या करना है गौरव वहां पे देना है। मीना मैडम कहती हैं सही कहा सलमा अब तुम बताओ। पहला अकुल ने बताया अब वहां पे सलमा की बारी है। ಅಂದ್ರೆ सलमा ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಆ सलमा ಹೇಳ್ತಾಳೆ ये ನೋಡ್ರಿ प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। हमने अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। देखिए सलमा कितनी अच्छी बड़ी बात कहती है, क्या कहती है प्रकृति हमारी माँ है। ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ, प्रकृति हमारी माता है, इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। जो प्राकृतिक में जिस प्रकृति में इस परिसर में जो हमें वहां पे धन मिल रहा है, प्रकृति जो हमें दे रही है उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। जैसे पानी हो, हम जल कहते हैं, जल हो, वायु हो, चाहे धूप हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधे हो, यानी जो हमें परिसर में हमें दे रहा है, इस परिसर में जो मिल रहा है उसका हम अपव्यय नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जैसा एक पानी का जो नल होता है, जो नल जैसे ही चालू होता है वो सरकारी जो नल होते हैं, खास करके सरकारी नल
जो अपनी गलियों में होते हैं, सरकार का जो नल होता है उस नल में जो पानी आता है, ऐसा पानी जैसा पानी हमेशा हमेशा के लिए चालू ही रहता है। जो लोग पानी लेकर जाते हैं उसे बंद तक ही नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। हमारा जो पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण को हमें क्या करना है, स्वच्छ रखना है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान। हमारी जो आसपास का जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को हमें क्या करना है, स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया है। लेकिन अब तक भारत स्वच्छ होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हो रहे जो वो उसकी बात अलग है। लेकिन जो ग्रामीण प्रदेश आते हैं, ये ग्रामीण प्रदेश में अभी भी हम देखते हैं स्वच्छ अभियान जो खाली एक अभियान है, अभियान ही बनकर रहा है, लेकिन वो कार्यगत में नहीं आ रहा है। आगे देखिए, मीना मैडम कहती है, नीलिमा तुम क्या करना चाहती हो? और एक लड़की वहां पे आती है जिसका नाम है नीलिमा। नीलिमा कहती है, मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक, यही बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारा कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? हम अपने देश के प्रति गौरव पे वहां पे देना चाहिए। हमें कहना है मेरा देश महान। हम भारत के जो निवासी हैं, हम गर्व से कहेंगे कि हम भारत के निवासी हैं, हमारा देश भारत है। हम वहां पे उस भारत का नाम लेते ही हमारे मन में उस देश के प्रति क्या आना चाहिए, गौरव आना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ, ನಾವು ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ। और एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। एकता और अखंडता ये दो एक ही जो पैसे के जो ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವು, एकता और अखंडता। हमारे देश में हम एकता से रहेंगे, कोई भी भेदभाव वहां पे नहीं रहेगा। और अखंडता जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात के कच्छ तक, जैसे हमारी जो भारत का जो हम भू पर जब देखते हैं हमें पता चलता है वहां पे ये सारा का सारा देश क्या है, अखंड भारत कहलाता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है इस अखंड भारत को हम अखंडता के प्रति ले चलें। यहाँ पे कोई भी विभाजन, यहाँ पे कोई भी मतभेद न आ सके, नहीं आना चाहिए। और मीना मैडम कहती हैं तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। शाबाश कहती हैं, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। अनवर तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो। अब बारी किसकी है? अनवर की। अनवर जब से बोलना चाहता है लेकिन मैडम अनवर को नहीं पूछ सकी। अनवर नोट ये नतने हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आज बहुत बढ़ रहा है। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ದ್ವೇಷ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರವರ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಅಹಂ ಭಾವನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ। अनवर कहता है हम देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव होना आवश्यक है। हम भारतीय जो हैं हम भाईचारे से रहेंगे। ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಅಂತ आपस में हम भाईचारा का भाव वहां पे दिखना चाहिए। और धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, कोई धर्म क्यों ना हो। यहाँ पे एक ही धर्म नहीं है, हमारे देश में
ऐसा देश है, सारी दुनिया में जब तुम घूमोगे तुम्हें एक एक देश में अलग अलग वहां पे धर्म के लोग दिखेंगे, लेकिन सारी दुनिया के धर्म जितने भी हैं हमारे देश में ही कितने कम मिलते हैं। इतने धर्म हमारे इस देश में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो और ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सारे के सारे जितने धर्म हैं सारे के सारे धर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम धर्म के आधारित पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और भाषा से हर एक गांव में अलग अलग भाषा बोली जाती है, हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। यानी हम कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ऐसे ही तेलुगु, तमिल, पंजाबी, हरियाणा और हिंदी, गुजराती, मलयालम, अलग अलग भाषाएं हमारे देश में मिलती हैं। और ऐसे भाषाएं हैं कि लिपि तो नहीं है लेकिन भाषा मौजूद है। बेस्ट एग्जांपल लमाणी भाषा, उसकी लिपि तो नहीं है लेकिन वो भी बोली जाती है, उसे भी एक हम भाषा कह सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं धर्म हो, भाषा हो, प्रदेश हो, वर्ग हो, कोई क्यों ना हो, हमें वहां पे क्या नहीं करना है, मतभेद नहीं करना चाहिए। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ 15 ದಿನ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಯಾವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿಗರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ। ಇದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮತಭೇದ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ। ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇನಾ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, 100% ಸಹಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನುವ 100% ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು। ಯಾವ್ಯಾವುದು ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಬರಬಾರ್ದು, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಬರಬಾರ್ದು, ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮತಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೇವಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ। ಇದುವೇ ಸತ್ಯ, ಇದುವೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैडम पूछती है इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहता है? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है ना मैडम। जॉर्ज क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना। देखिए वैज्ञानिक का दृष्टिकोण आजकल हम देख रहे हैं वैज्ञानिक का दृष्टिकोण किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और ಸುಧಾರ್ ಕಿ ಭಾವನಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಕೊಡುಗಿನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಶ್ರಮಿಕೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ। ಆದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರನೇ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಬಯಸುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಕರಣೆ ಇರಬೇಕು, ಆರಾಮದಾಯಕ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಬಯಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದೇ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ। मैडम ने कहा, हाँ जॉर्ज, इतना ही नहीं देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य हैं। मीना मैडम ने कुछ और बातें वहां से बतला दी। कौन कौन से बातें? जॉर्ज जितना बताया था उससे हटकर मीना मैडम ने बताया।
कौन कौन सा? देश की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहना। हम जैसे भी क्यों ना हो, जैसी भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे देश में कोई भी हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम क्या करना चाहिए, हम हमारा सारा का सारा जो कुछ भी है छोड़कर हम देश के प्रति, हम देश की रक्षा करने के लिए चले जाना चाहिए। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, जो सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है, सार्वजनिक का मतलब क्या है? हमारी ही संपत्ति, हम सबकी संपत्ति, वही सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वो रोड क्यों ना हो, चाहे वो पानी क्यों ना हो, अलग अलग वहां पे जल क्यों ना हो, ये सारे के सारे क्या है? बस क्यों ना हो, गाड़ियां क्यों ना हो, यानी सार्वजनिक जो संपत्ति कहलाती है उस संपत्ति की रखवाली, उसकी रक्षा सुरक्षा हमें ही करना है। और व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टिकोण से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य हैं। ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ और ಸಾಮೂಹಿಕ, यानी ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೇಶದಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಲಾ हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है, संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए. आप यहाँ पे स्टेला क्या कहती हैं? देखिए, हमारी जो संस्कृति है, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಏನು ನಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಯ್ದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ತನಕ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. बिंदु ने कहा, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया. बिंदु ने क्या कहा? धन्यवाद कहा, शुक्रिया का थैंक्स कहा. क्या कहा? आपने हमें इतना सब कुछ समझाया. मीना मैडम कहती हैं, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ. विद्यार्थियों, आज से नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो. इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा. आखिर में मीना मैडम ने क्या कहा? बच्चों, आज के बच्चे कल के नागरिक. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. आज से नहीं अब से ही ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. कर्तव्यों का पालन करना शुरू करेंगे और हमारा क्या होगा? हित होगा. राष्ट्र का क्या होगा? ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನೇನದವ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಈಗ ಕೇವಲ ಇರುವಂತಹ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದವ. ಈ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕನೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಹೆಸರದವ, ಅನ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ
ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ.
Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Okay. So the last question, what yesterday we have started the pi and the dot. And already we have given what is the meaning of pi and as well as the dot. And we have also given the characters of this act. So the first two characters, Pir and Jing. Both are vagabonds. Okay, who will give the definition of vagabonds? Whom did we call as a vagabond? Is anyone? Pere and Jean. Okay, just here, Pir and Jean were vagabonds. But what about the meaning of the word vagabond? Anyone? Okay. So vagabonds are the person, who used to wander from place to place. He used to move from place to place for to get food or to get the livelihood. Okay. For livelihood, he used to move from place to place. Okay. Such a person are called vagabonds. Now here, Pir and Jean, they were not having any home or anything to stay. Just they were moving from place to place, okay, to get the food or to fulfill their hungerness. Now, Gaultier was a baker, okay. So Gaultier was a pastry cook or a baker. So Marine was a wife of Gaultier. Marine was a wife of Gaultier. Now already we have given that the story starts with that scene. See the stage, on that stage, in the middle of that stage, the back side of the middle of the stage, there was a door. Okay, and to the right side of the that stage, there was only one empty bench. Only one bench. So already which where the Jean and Pir used to basically sit that. It means they have already reserved that. Okay, so used to sit there. Now what happens? See, they were at the beginning, they were moving from there to here, here to there. So just they were wandering up and down, because they were used to see just because of the hungerness, because of the cold of the Paris. Just they are moving from place to place. Now, Jean and Pir, so just they were feeling hungry and they were nothing to have to eat. Now they are practicing to beg. How to beg? They're practicing. So P was already, he was already pinched or arrested once because for the for his act of begging. So because for his act of begging, he was already one time arrested, and the judge, Mr. Judge Gostel, asked him why he was begging. At that time, he defended himself by saying that he was begging for to live.
So he has to live. So that's why he was begging. He depended on himself by saying like this. Now, but watching him, by watching Peer, Gaston said that, okay, I think just his humor or his consciousness made him to say that. So just it is, he will not feel like that. He will used to beg for to live. He said that. Now later, what happens? Both decided to go to one street, go for the beg. Later they went. Peer went to a baker's house, Gaultier's house at the beginning. So now he knocks on the door of Gaultier's house. Okay. At that time, Mr. Gaultier opens the door, or the baker, he opens the door, and he said his wife was not in the home, and he was nothing to give him, and he said he has to go. It is better him to go to the next street. Okay, and now just Peer hasn't get anything. Just he went from the place, and later, Jean also just went there. Now he knocks on the same door. Now who opens the door? Now Gaultier's wife, Mrs. Marin, opened the door. And she also said the same dialogue, right? She said that her husband was not in the home, and he will not get anything now. Just after returning of his husband, she says that to come him again for the begging, then he will give something to him. So now Peer and Jean just they haven't get anything from that begging. Just they back to their places. But what happens? Mr. Gaultier, he was moving to, or he was going to mayor of Paris. So now he invited him for lunch or dinner. So now what happens? Gaultier was decided to go to the mayor's home, and he decided that, or he thought that it is not good to him to go barehandedly to that mayor's home or empty-handedly to that mayor's home. So that's why he decided to take a large eel pie to mayor's house. That can increase the beauty of the table of dining table of that mayor. He thought that like that, and he decided to take that eel pie, and he said his wife Marin to bring it. So when she was going to bring it, suddenly he changed his decision, and he said that, okay, so let it be. It is not good for me, like a prestigious man. Okay, I'm a prestigious man. It is not good for me to take it as in hands in the streets of Paris. So that's why, can you help me? He asked his wife to bring it to that mayor's house, but she refused to bring it. Then the Gaultier said, made a plan that he will send a messenger to, take that, to bring that, eel pie. And he was moving, almost he was moving again, but suddenly he stopped, and he asked to his wife, how can she identify that messenger? And later he said that he only suggested her that, that messenger used to came there, and he used to kiss her hand, and then she has to understand that he or that man will be the messenger of Mr. Gaultier. Then only she has to give that eel pie to him or that person. Now, by hearing the words of Gaultier, Marie made a joke. She said that, okay, send a beautiful servant or a receiver. No, or servant. Then that is what we have discussed up to this. Now we will go for a remaining thing. So now what the discussion was taken in between Gaultier and Marin, that was just heard by Peer. Now Peer just Jean. Okay, Jean overheard all the discussion of Gaultier and Marin. Now
just again, where incident starts, where the act started from, in that place only. Now again, Peer and Jean meet each other. Now what happens? Peer, any luck? Now Peer asks to Jean, any luck? Have you got anything? Now Jean said yes and no. He given both answers, yes as well as no. Now Peer was confused and he asked him, what does that mean? Oh man, you're saying yes as well as no. What is the meaning of that? Just see, after that. Jean said, giving some false. Jean said that, look here, are you ready to do exactly as I tell you and no questions asked? Now Jean just given a pause and he looked towards Peer and said that, are you ready? Are you ready to do whatever I will, I used to say? Just you have to follow my words and it's not to be, ask any question. Just see, say to Jean. Now what happens? Jean said to Peer that just he has to do anything, what he wants exactly, and it need not to ask any questions to him. Just he said it. Now Peer said, I will do anything to keep my stomach quiet. He said that he was a very, very hunger. Now hungerness will make, allow any person to make anything. Now here Peer also feeling so much hungry. So that's why he said that, okay, I am ready to do anything, to make it quiet, to make that stomach quiet. He said, Jean, very well, now listen. I am going into the next street. Directly I am gone. Go up to the door, knock on it and say. Now he says that. See, okay, Jean said that, Peer, listen very carefully. Now, I will go from this street to the next street. You have to go to that door and you have to knock it. Now, Peer said, thanks, I have been there once today already. Now he said that at the beginning only Peer went to that house and he knocked on that door. But the only thing is the difference here. When Peer knocks at the early, who opened the door? Mr. Gaultier used to open that door. Now, Gaultier was not there in the home or house. Now, just Jean said to Peer that he has to go to the baker's house and he has to knock it. But Peer replied that he was already once visited or knocked that door. I got what I expected. Usually what they have expected means the people will not give anything to him. That is their expectation. So now same thing happens to them. Just when he knocks on the door of Gaultier's house, Gaultier just called him and send him barehandedly. Okay. Now see, just he mimicking. So mimicking means imitating Mr. Gaultier's pompous manner. Now how Gaultier see said that dialogues to Peer, like that same things he was mimicking here, or just imitating the dialogues of Gaultier. Go away, beggar, go away. So this is the word dialogue, what Gaultier given to Peer. Go away, beggar, go away. I am busy. Go into the next stage, boss. Okay, it's just simple. He hasn't completed that. Okay. Now he says that go away, beggar, go away. So now Gaultier said these words to beg, that Peer. Now just Peer, imitating that word in front of Jean. He said that. So what the Gaultier said to him. Okay. Next, Jean, never mind about that. Listen, I say directly, I am gone. Go up to the door and knock on it. The lady will come to the door. So now how beautifully Jean made a plan. He said Peer that don't worry about the words of Gaultier. Now just already I have visited that and I have already said that just you have to go and knock the door of that house. Okay, the lady will come and open the door. So this is what things will happen. Just you have to do this. He said. Peer again doubtedly he asked that, but how do you? But how you know about that lady will come and she will open the door? How you know about all these things? He asked. Jean said, don't interrupt. Don't interrupt. The lady will come to the door. When she does so,
you will take care her, take her hand and kiss it. Don't ask anything, okay? Don't ask the question. Don't interrupt her in the middle. Just what I am going to say, just listen it and do it. So Jean said to P. So now he said that when lady opens the door, okay, what you have to do? You have to take off her hand and you have to kiss her hand. So that is what you have to do. So Jean said all these things, instructions to P. Now what happens? P, kiss the lady's hand. I think you are making a slight mistake, brother. I am not lovesick. I am charming. He said that how beautifully. See, kiss the lady's hand. I have to go there and I have to kiss the lady's hand. No. I think you are making slight mistake, brother. You are doing some mistakes, brother. Don't worry. Don't do like that. I am not a lovesick man. Now I am suffering from hunger. Starving means hunger. Okay, hungry person. So now I am not a lovesick. I am a hungry one. So don't don't say to do that. He said to pay. Now what happens? Sorry, Jean. Now what happens to later? Jean said, wait. That's not all. When you have kissed her hand, you will say, Madam, I am sent by Mr. Gaultier to fetch the pie. She will then give you a large eel pie. And okay, so just he uncompleted the his dialogue. In the middle of that only Peer interrupted. Now he said that. Jean said, wait, not only you have to go and kiss the lady's hand, but you have to say that. So when you kiss her hand, you have to say that, ma'am, see, I am sent by Mr. Gaultier to fetch the eel pie. You have to go and you have to say that lady that you have sent by the Gaultier for what? To fetch that eel pie. So just you have to say it to her and she will go inside and she will bring the large eel pie and she will give it to you. He said. Now Peer interrupted, in the middle of Jean's word, and he said that, and the heavens will open. Now, by hearing the words of, name of the eel pie, only Peer was surprised, or he was happy, and he said that, and the heavens will open, roast fowl. Roast fowl means a hen or kind of a meat. Okay, roast fowl and nectarines will be seen to rain upwards from the clouds, and see. Champagne will be heard gurgling in the street, gutters. Now, gutters means here in the stomach. Okay. Now, what happens? So now he was thinking about that. Peer was, happy that he will get something to eat. Like, so they want something to eat, but now they were getting what a beautiful thing to eat. That is eel pie. By hearing the name of the eel pie only, these kinds of things will happen in his stomach. Where did you learn this conjuring trick? He asked to Jean that, where did you learn all these clever tricks? Okay, so just he asked to Jean. Now Jean said, very well, believe it or not as you like. Okay, very well, don't worry about all those things. Whether you believe it or not, just, do that what I say. The point is, are you hungry or are you not? So you will believe my words or not, then don't worry about that. Whether you are hungry, feeling hungry or not, just tell me. Now he said, rubbing his waistline. Hungry. I have a hollow in the air that all the birds of the air could nest in. Oh man, I am feeling so much hungry. This is the kind of what the birds made a hollow in my stomach. And the birds used to, make a nest in that place. So that kind of empty or that kind of hunger I am having, he said that. Jean, then do as I tell you. If it doesn't come off, never trust me again, but it will. He said that. Then do as I tell you. Then if you are hungry, then do what I have told to you. Just go to the, that Gaultier's house and knock the door. Okay, see, and again I am saying that if all the things I have said, if they are not, if that doesn't come off, then never trust me again. Okay,
He said that if all the thing I have said that will not happen, na, so then don't trust me again. Okay, just go and knock the door. It will happen. He said, but it will. Okay, peace. He said, criminal Jean, I believe you are serious. He said, oh, criminal Jean, you are very criminal one. You are a clever one. I believe you are serious. Now I believe you that you are very serious about this. Jean said, of course, I am serious. Yes, man, I am serious. He said, now Pierre, all right, I will do it. So Pierre, agreed ultimately, and he said that he will do what Jean said to him. Jean said, good, good. Now go for it. Pierre, tell me again, what do I have to do? So now, I'm muted. Okay. So now Pierre asked again, tell me again, what do I have to do? So Pierre was not something, he forgot the things and he asked again that thing to that Jean, what he has to do then. Jean said, it's all quite simple. Go up and knock at the door and say, please ma'am, Mr. Gaultier has sent me for the eel pie. She won't give it to you till you have kissed her hand. That's important. Now, he said that, Jean said that you have to go to that Gaultier's house and you have to knock on the door and so the lady will come and open the door. So you have to say that Mr. Gaultier sent to you to bring the eel pie. Okay. She will not give to you that eel pie. And see, she won't give it to till you kiss her hand. If you not kiss her hand, she will not give you eel pie. When you kiss her hand, only she will, give you that eel pie. He told to, that Pierre. But suppose the husband comes to the door. So now Pierre was having some doubt. Okay, you say that, lady will come and open the door. But if suppose husband come and open the door, what we have to do? He asked. Jean, he won't. He is out. I happen to know it. Never mind how, but I do. Now I am going around the corner. I shall be back in 5 minutes. And don't you start dinner till I come. Now he said that. He won't. No, he will not come. He is out. Now he was not in the house. Just he was out of the house. So I watched all these things. What happening? So never mind how or how kind it. Just I watched all these things. Just isn't it? So he was not in the house. Just he will not come and open the door. Just you have to go and do what I have told. He said. Now he also said that he was going to the next street and he will come back within 5 minutes. Okay, and he given a suggestion that Pierre has not to start the dinner till he came back to that place. Now what happens? So exit Jean. Jean went from that place. Now Pierre went to that door. Now this is stage. Okay. So in the middle back of that stage, the door was present. Now Pierre went there and he used to knock at that. Now. So now Pierre knocks at the door. Marine answers it. Now Marine opened the door. P, good morning, lady. I have come from Mr. Pye, who sends me to fetch the Gaultier. I should say I have come from Mr. Gaultier, who sent me to fetch the pie, the eel pie. Now, P was confused at the beginning. He said that, oh ma'am, good morning. Good morning, lady. So just Mr. Pye sent me to bring that Gaultier. Actually, he was confused. Who sent that? Gaultier sent to bring that pie. But he was confused. He said, it's reverse. He said that Mr. Pye sent to me to bring that Gaultier. And suddenly he recorrected it and he said to that lady that, oh, sorry, ma'am, Mr. Gaultier sent me, okay, to fetch the pie, eel pie. He said to P. Now, Marine, and how am I now? See, and how am I to know you are his messenger? Now, she asked a question.
How I know that you are the messenger of Mr. Gaultier? He only sent you. How can I understood this? So just she, how can she, I understood. So just she asked to Peer, then what what he has done. Peer, allow me, lady, to kiss your hand. He asked that. Allow me, lady, to kiss your hand. He attempts to seize her hand, but Marine snatches it away. So he tried to take her hand and try to kiss it, but she taken back his hand. Marine, all right, that will do. Wait there, and I will get it. Okay, don't worry, that will do. Okay, whatever it may be. Just I will go and I will get the eel pie. So exit and reappears with the pie. Now she exits from the stage and she went. I mean, she get inside the house or bakery and just she taken that eel pie. Now what happens? Here it is. Take care how you carry it. It's a very good pie. She said that. Okay. So here it is. Oh no, here the eel pie is. So take care how you carry it. Take it very carefully. Okay. It is a very good pie. Now, Peer, rest assured, lady, I shall take the greatest care of it. As a carrier of eel pies, I claim to be the second to none in all Paris. Now he said that. Don't worry about the lady. I will take it with a very great care. And don't think that. So I am the only, I'm the first person or I'm the first one. See, no one will take care of that eel pie like me. So I will take care of that eel pie that much. Don't worry about it. He says. Okay. It shall travel thus close to my bosom, as a mother with her bantlings, as a shepherd with his ewes, as sent Ursula with her maidens, so will I play the guardian angel with this pie. It shall. So now he says that I will take care how a mother will take care of her bantlings, as a shepherd with his ewes, as how shepherds they take care with their ewes, like that. How Saint Ursula takes care of her maidens, like that. I will also take care of that pie. Don't worry about that. Okay. He said to that Marine, and he taken that eel pie. Marine, be off then, and don't waste time in getting there. Okay. Okay, just stop it and don't waste the time. Just take it to Mayor's home, she says. She closes the door. After she had gone, now Peer stands holding the pie as if stuffed. He then places it carefully on the bench and sits beside it. He gazes at it lovingly, prodding it now and then with his fingers. Now what happens? So now that situation was going to end here. So just she given that eel pie to the Peer and she get inside the house. Now what happens? So now just that P was holding that pie and he was watching, and he taken to that eel pie to that bench. Okay, so where they used to sit. Now he put that eel pie on that bench and just he was watching it. Okay, so he is gazing, means she just calculate that watch that whole eel pie lovingly and prodding it now and with his fingers. So just he used to play with that eel pie. So what happens? Peer, this must be a dream, and presently I shall wake. One of those dreams that are too good to last. Now he said that, oh, this I think this is for kind of dream for me. Okay, and presently I shall awake. So all the things what happened, so that kind of dream for me. Now I feel that I wake up from that dream, beautiful dream. So one of those dreams that are too good to last.
now this is what the dream. This kind of dream is a good to have it. He says, I know because I have had them once or twice before. Why he loves such kinds of dreams? Because such a kinds of dream he had in whole lifetime only once or two, twice. Okay, so only he, just eaten or enjoyed that kind of food in his whole life once or twice only. So that's why he, likes that kind of things to eat. Picking up the pie tenderly and snipping it. Just he taken that, eel pie and he used to take the smell of it. Good dream, last a little longer. Just now I haven't the very least desire to wake up. Now he just, stopped that, saying all these things and just he watched that eel pie. Now Jean enters. Now Jean went to the next street. Now he enters on the stage. Or see, he just reached the bench. Now Jean, well, what did I tell you? Well, so by watching the pear and eel pie, he said that, well, what did I tell you? So, okay, very good. What I have told to you, you have did it. So good. He said that. See, putting his fingers to his lips. Shh, don't speak too loud. You might wake me up. Now he said that. So now he, he was in that dream, only. So just he said that, okay, don't speak too loudly. It will disturb my dream. Or I will wake up from my dreams. Just he said that. Jean laughing and clapping him on the back. So just he laughed and he clapped on the back of a, pear. So, okay. Sorry, pear. Wake up, then it's dinner time. He said that, hey, man, don't dream of about these things. Okay, just wake up. It is the time to have the dinner. We won't wait for the next trainers and the champagne. This will do to start with. Now don't wait for champagne or anything. Just now we have to eat it. So just it is the time for dinner, he says. He goes out carrying the pie in front of him. Jean follows as if in a trance, nose in the air, snipping. After a pause, enter Gaultier. Now what happens? Just now a spear taken that eel and just there we're going from that bench. Okay, away from that bench. Now Jean also followed him by snipping that smell of that eel pie. Now what happens? It means that situation is ends here. Now incident will be closed here. So it means they have got that eel pie to eat. Now simple. Now next incident or next situation opens on the stage. That is what? After a pause, enter Gaultier. He is obviously angry and rather out of breath. He knocks on the door. Marine opens. Now what happens? So the next situation or incident is like this. Now Gaultier was in anger mood. Okay, so he was very, very angry. Okay, he was in angry and mood and just he was taking a great breath. He knocks on the doors of his house. Now Marine just opens the door. Now his wife Marine opens the door. Marine asks, "What? Back already?" She asked that. He came back too early. By watching him, she asked that, "Oh, what happened? You came too much early to this place. Why? What happens to you?" She asked. Now Gaultier said, "The mayor was out. Nice way to treat a guest. He asked him to dinner and then goes out and forgets all about it. I will get even with him for it one day. Mark my words." See, Gaspard Gaultier is not a man to be treated like that. Oh no. Now what happens? The mayor was out. Now he said, he replied to that Marine. What he said? See, listen here. What happens when I reached the mayor's home? He was not in the home. He went outside. Okay, just see, went outside. Whether it is the way to treat with the guest. Now he invited me for that dinner. Okay,
ask him to dinner and then he goes out for forget all about it. So just inviting me for dinner and he went away from his home. This is a way to treat with guests. Okay, this is not a good thing. He said to his wife, I will get even with him, for in one day, mark my words. Just remember my words. I will take revenge on that mayor of about this. He said. So Gaspard Gaultier is not the man to treat it like that. So Gaspard means, that great one. Okay. So he said that the great Gaultier is not the man. I'm the Gaultier. So I'm not that kind of man to treat like this. Okay, or that. He called me for dinner and he went away from the home. It is not a good sign. It is not a good thing to treat with the people. So I will, once I will show that what I am, he said. Marin, but what will you do for dinner? Now Marin asked that. But what will you do for dinner? So I haven't prepared dinner for you. She said to, that Gaultier. Gaultier said, dine at home. Of course, where else? So he said that, dine at home. I will eat here only. Where I have to go? He asked, Marin, but there is nothing in the house to eat. She said that, but what? Nothing will, not there in this house to eat. I haven't prepared anything, she said. Gaultier, nothing to eat? What are you talking about? There is the eel pie, isn't there? No, this is a shocking for Marin. Now Gaultier said that nothing was there in the house. That eel pie was there. Okay, I will eat it that only. Okay, so it is not in the house. He asked. No, what happened? No, Marin, I gave the pie to the man who came for it, just as you told me to. He kissed my hand as you said he would, and I told him to hurry. So didn't you meet him on the road? No, simple. This thing was what happened to them. Now, Peer and Jean, just heard their discussion and they have taken advantage of the discussion now. Now, what happens here? Gaultier actually was not sent any, receiver, a messenger. Now, Peer only came there as a, messenger of Gaultier and he's taken as a, he has taken eel pie from that place. Now, Gaultier was in anger mood. He asked that eel pie to eat, but his wife Marin said that to the messenger, whom did you send that? I given it to him. Just he came and kissed my hand. I given him that eel pie, and he taken away that eel pie. So he hasn't met you in the road. Oh, sorry, on the road in the way. Just she asked to him, Gaultier, I sent no messenger. Gaultier actually was saying true. He said that I haven't sent anyone. Okay, I sent no messenger. He said, Marin, but she stopped there only. She she excited and she given that. But Gaultier, I say I sent no messenger. So Justice suddenly angrily, he said that I say that I sent no messenger. I'm saying that I haven't sent any messenger to you. He said in angrily. What have you done with the pie? I believe you have eaten it. No, he was doubting on his own wife only. Okay. Now he said that I am doubting on you only. You have eaten that eel pie. Now he said that. Marin. Now don't be absurd. Okay. Gaspard. Of course, I haven't eaten it. I tell you, the messenger came as you arranged and gave him the pie. You must be crazy. If you didn't send him, who else did? No, she asked. Now don't be absurd. No, don't be, stupid. Okay, don't be a stupid. So she just said, of course I haven't eaten it. Don't be stupid. I haven't eaten that eel pie. I'm telling that. So what the messenger you have sent, he came here and just he kissed my hands and he taken that eel pie. You must be crazy. If you didn't send him,
You are, looking like a crazy. You are doing like a crazy. If you didn't send him, who else did it? If you didn't send him, who will come? Who will send him? That man or that messenger. And how can he know that he has to come and kiss my hand? She asked the question to Gaultier. Now, those are response of Gaultier. We will watch it in the next class. So this is what big lesson. Now, so now Gaultier has to give a response, or he has to answer. Now, what he says, what he is going to say, just we will watch in the next class.
Hello, good afternoon, students. Today here in this class, we are going to discuss about the economics new chapter, that is money and credit here. Today here we have discussed about the important chapter of that economics, the third one, money and credit. These are very important in our day-to-day life. Money. Let us discuss about the what is that, how money it has been taking an important role in our day-to-day life. What do you mean by money? Hello? Can you tell me, anyone else here, the meaning of money? In the banking sector, credit and debit, these are the very important words. We know the meaning of credit and then that debit. What about the money? It is a current medium of exchange in the form of coins and banknotes. It is a medium of exchange to get the services, goods. It is like an object also there. It is like an object which we can generally use in our day-to-day transaction in the goods and services here. Recently, we have been using here a variety of that money. It means paper money, plastic money there, and other there. But during the ancient days, people, they didn't have any ideas regarding that. They were using a variety of that stones also, and objects also, and that minerals also there to exchange the goods and services, or to have that goods and services there. But over the period of time, he discovered that mineral basic currency and the paper, and now at present plastic money is playing an important role in our day-to-day life with that paper money there. Credit means here gain or obtain any that objects also, and then money also there. Debit means here pay or debt, taking borrow from the others here. We learn about the following in this chapter. Here we will discuss about the following points in this chapter. The first one, it is importance, evolution and functions of money, and then importance of banks. What is the role of the banks in the human being's life, and functions of Reserve Bank of India, concept of money supply and its measurement, credit control measures adopted by the RBI. These are the points which we have to discuss in this class today. The first one, it is meaning and evolution of money here. Meaning, as Robertson says, according to the Robertson, here meaning of money it is here. Money is anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other business obligations,
activities. We do not call only here that gold or kind of that mineral or paper is money. It is anything which is widely accepted for the payment of gold. But most of we believe that money means here that currency only there, because widely it is used in the society, in the country, in the world. We thought like that. But during the ancient days, they used even objects also as money to get the service or goods there. The importance of money here. Money is an important discovery that has made day-to-day transactions easy. With the use of, with the help of that money here, we can easily do our transaction. We can purchase any kind of goods on the spot there. If you would like to purchase a cell phone on the spot, you can pay money and then purchase the cell phone there. If you would like to purchase any kind of goods which you required for you in the market on the spot, recently here there are restrictions to use money directly. We can use that check also to purchase the goods. But if the object it is less cost, directly we can purchase that by using the money only there. Abhilash Pasuri, with whom you are attending the class, with your brother, don't allow that brother and sister to scratch the screen. Here, money, it is very important to do our daily or day-to-day the transactions here. In our day-to-day life, we purchase a lot of that objects, things, materials to lead our life. And by paying money here, we will purchase that in the shop or in any other institutions, etc. And also it helps to value the goods and services here. Money, it helps to measure the value of goods and then the services which we take from the others here. By valuing that objects, it would be cost 10 rupee or 20 rupee here or 50 rupee. We can purchase the goods and service from the others, or it would be more than that also there. It would be 100 also, 1000 also, or 10,000 also. It helps to measure value of the goods or cost of the cost of the goods there and services. And we can buy goods and services using money. First one, it made our day-to-day transaction very easy. Second one, it helps to measure how to decide the value or cost of that goods and services. And by using that, we can purchase here any goods and services on the spot or on that day there. As well as storing the wealth for the future easier. Money doesn't only help us to purchase the goods and services, and also it helps us to store the wealth for future activities or future easier. For example, parents, they have a lot of dreams on their children. Therefore, in their day-to-day life here, they try to store the wealth for their future. And
for their dreams, this money helps them to store the wealth there. They can invest in any kind of activities in the share market also, and they can deposit in the form of RD, FD for the future of their children or for the future of them also during the old age there. And for the purpose of that future activities also, how to purchase any kind of that house, how to build the house, or to purchase that vehicles, or to purchase kind of that objects there, which they would require to lead their life smoothly there, or standard life. But it is a little hard to store the wealth by using the objects, because objects they may damage in the future if you store that in the particular place for long days there, or they may be stolen by anyone else. Money also can be stolen by anyone else, but it would be safe if you keep that in the bank. If you kept that money in the house, there would be a chance to steal by the thieves. But it is in the that banks, it may save. Like this, these are the what importance of money. First one, it helps to carry on our day-to-day important activities, transactions, which we will do with the other person, and also it helps to measure the value of goods and services. And the third, it is here, it helps to purchase goods and services which you require to lead this standard life. And the last, it also helps us to store the wealth for future benefits. Next here we will discuss about evolution of money here. Evolution means here development, origin of money or growth of money, how it has been developed since ancient days. Today we use paper notes, coins as money. Money has evolved over a number of years through various stages. Recently, it didn't identify your money. Since the ancient days, it has been evolving in the different forms there. Let us discuss here the different stages of evolution of money. In the below here, through the slides, they explain about the how it has been evolved since the ancient days. This is the picture which helps us to know about how that money is evolved. First, the barter system. They were exchanging the objects by objects there to get the services and goods. And the later onwards, after discovering that metal, they started to use that metals in their day-to-day activities. Copper coins or bronze coins, gold coins, silver coins. And later onwards, that paper money, while the people, human beings, they discovered that paper, they started to use the paper money. And at present, we have, since that 20 years, we have been using that plastic cards are also, more than 20 years also, there 30 years through the ATM. And recently, since that last 10 decades, we have been using here electronic money there. It means transaction through the mobile internet or that net also there. The next it is here, I think that is a Bitcoin there. That is the future type of money which we can use to purchase the goods there. First one,
barter system. In the primitive stage, people exchanged goods for goods without the use of money. Why they use their goods for goods without using the money? Because they didn't have any idea regarding the money there, and they didn't have what object they should use in the place of that money to purchase the goods and services. Because of that, whatever objects they were known by, they use that almost all in the form of money to have the goods there, or to have that services from the others. Barter was extremely difficult method of trade. It has a few that difficulties. Barter system, it had there a few that difficulties. Because of that difficulties, he had tried to discover that other efficient ways to carry on their transaction, or other kind of money to do their transaction smoothly there. Here they have mentioned an example regarding how it was difficult. For example, if you had cow and wanted to ship in exchange, if you had cow and wanted to ship in exchange, you had to search an individual who not only had a ship but also who needed cow. During the ancient days, people, they were using this barter system. Here they have mentioned an example regarding that barter system. If anyone else he had their cow, it was difficult to exchange that cow with the others. Or if he had cow, if you would like to purchase the ship here, it was difficult to exchange that goods with the others there. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್, ಆಡು ಅಥವಾ ಕುರಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, he had to search an individual who not only had the ship and also who needed the cow there. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು goods ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. Why? To exchange that goods here. Therefore, like this, it was difficult, that barter system there. And it is too hard to measure the value of goods also during that ancient time there. Look at in this picture here. Here they have been facing here problems in their goods here between that, because these fruits value more than because they are I think apple, they value more than this bird there, or that cock. Therefore, it was difficult them to exchange the goods between the person to person there. The second, it is here commodity money. Commodity with a prescribed size and weight was adopted as money, and everything else was measured in terms of that standard commodity here.
Commodity money means here objective type of money there. And later onwards, while they got difficulties, while they were facing the problem from that barter system a lot, they discovered objective type of money, and they decided the what size and then weight of that objects, and that objects were used to measure the to standard of the that community there. For example, cattle in Greece, sheep in Rome, teeth in China, etc. here. But even though here, these didn't solve the problem of that money there. By using the that different type of that objects here, they had tried to solve the problem of that barter system by fixing cattle in Greece, sheep in Rome. It means they compared these objects and then the animals with money there to exchange that. How do we use here money in India, like rupee there, and in the America dollar, in the European countries euro? Like that, they decided that kind of money there. In the Greece, they considered cattle, it is equal to that money, and then in the Rome, sheep there, and in the China, teeth. According to their necessity, they used these all objects there. Because it is a little hard to understand us here, how they would use that cattle in Greece and sheep and teeth in their transaction while they were doing transaction between the country to country or between the person to person. Even though it was too difficult to solve the problems of the barter system there. And later on here, they have developed or they succeeded to identify the usage of that kind of minerals. The ancient people first they discovered copper, and he had used that copper to prepare his tools and weapons, and also he used that copper as a coins in his day-to-day transactions. And over the period of time, he started to use even the gold, silver, bronze, and other kind of metals as the money in his transaction. The standard weight and fineness and also general acceptability of these metal made them a very suitable medium of exchange. Here to make that gold coin, silver coin, and stones and copper coins here, they fixed here size and then that weight of that object. And generally all people who belong to that different countries, they agreed to use that. Therefore the system it's little it's made easy their day-to-day transaction little in their life there. The coins minted out of these metals were of different denominations, easily divisible, portable, and were convenient in making payments here. The coins minted out of these metals here, they were different denominations. Means denominations means a 5 rupee coin or that a 10 rupee coins here, or 20 paise, 50 paise, 10 paise, 5 paise. This is an example. I don't know how they have mentioned that denominations on that. Maybe 1, 2 numbers or any other symbols they use on that coin to use that in the day-to-day transactions there.
see here. Maybe they use even that type of that mark also on that kind of metals to do the transaction, or to measure the value of that coins there. In one metal they have marked 1, and in other metals they have marked 2 to 3, and others have 4 also. These were their tricks to use that metal money in their day-to-day transaction. Based on the number, how do we measure here at present 1 rupee coin, it is a 2 rupees coin. It means how do we identify the difference and then value between that 1 rupee coin also and then 5 rupee coin is also. Like that, they were able to measure the value of that metallic money based on these marks also, and based on the different type of that symbols also, which they were minted on that kinds of coins, whether it could be gold, silver, bronze coins. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ದೇ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್. And the fourth, it is here paper money. It has emerged in the modern world, and also in that later middle period of the world. The central bank established by the government started printing notes that had guarantee of the government here. The 18th century onwards here in countries like India and other, they started to print here that paper currency. Here this paper currency, it is a paper money. It is implemented or minted by the government, and that helps the people to carry on their all activities easily, more than that metals. This paper money becomes legal tender, that is the legal acceptable money here. Legally acceptable money. It is the produced by or printed by the government. Therefore, it has legal benefit, and all over the country and the state and across the world, they have been using this paper money to purchase the goods and services, or in our day-to-day any that kind of transaction. No individual can refuse the legal tender in the respective country here, because it is announced or legally printed by the government. Therefore, people, they are not allowed to refuse that kind of paper money there. He shouldn't demand according to his wish that currency here, that is minted by the government and also has a legal authority here. Therefore, he should, or any person who is engaged in that kind of business, he has to use that, or he has to accept that money there, which is published and implemented or minted by the government there. In India here, the legal tender, it is called as rupee, and in the USA it is called as dollar, and in England it is called as a pound, in the Europe euro, yen in the Japan, yuan in China there. These are the legal tenders or legally provided names to that rupee by the government in the various countries like America, Europe countries, England, Japan, China here. In India it is called rupee, and in the USA it is called as dollar, and in England it is a pound, in European countries euro. Almost all the European Union countries, they have been using that euro there. In the Japan it is yen, and in China it is the yuan here. Even our neighbor countries like Pakistan, Bangladesh, and then that Sri Lanka,
and also that Nepal, they are using the legal tender of that rupee there. In all these countries, rupee is the famous type of currency here. This is the old 1 rupee currency here, which was minted by the British. They haven't mentioned it here. There is a number to recognize that note. And in the last few years back, government it has introduced here that 2000 rupees currency. On only coins we can see the years, but we may not get that particular year in which it was printed on the notes there. The next one, it is bank money. As a trade and commerce flourished, it means developed, bankers started using instruments for still easy transaction. Because at a time it is not easy to pay the large amount of money to a person or any other institutions. Therefore, here bank they started to use here another kind of instrument which help them to do the transaction easy way. They are in the form of a check, which is the kind of a check which we can use to pay the large amount of money there. Some they may use here to pay the small amount of money also, but these check system it is used by most of the persons, those who are engaged in the kind of or various type of that business there. Even the money lenders also, they can use this check system of money in their day-to-day transactions. It helps us to carry money with us very easily here. It is difficult to take or it is very dangerous to take here hard cash with us from one place to another place while we travel. But it is easy here to travel with this type of what, or it is very easy to do the transaction of that large amount goods here by using the check here. And the second, it is here draft. This is also a kind of money which is used by the bank here to carry on their transactions easily. And deposit receipts here. It means a credit receipts which etc. thus can to be used as money. These help in transaction as well as the transfer of money between the person to person or in other institutions here. Most of the we will use here this deposit receipt while we would like to deposit our income in the or a bank account. Or in some other situations, if you would like to transfer money from one person to another person or one bank account to another bank account here also we will use this deposit receipt or a credit receipt to deposit the amount. But recently here by using the mobile banking also we can transfer or we can deposit amount from one bank to another bank or in our own account also there. This is what an example of that deposit receipt here. In this deposit receipt we have to mention our proper account number and date, and also that
denomination, and if it is required a PAN card number and mobile number. By mentioning these all, we have to sign in the corner, there left corner of that deposit receipt, and then later on that cashier, he will take this deposit receipt and money, and they will measure that money there, or he will calculate that all money. If it is correct, he will keep the seal and then do sign later on also. The right part of that deposit receipt he will give to us, and the left one he will keep it them there, or keep it him in the counter or in that bank. This is here plastic money. Very recently, the banks have innovated or discovered a plastic cards known as the credit and debit cards here, through which transactions and transfer of money have become easier. Nowadays, no need to go and stand in the queue to withdraw the amount while we required. By using this plastic money, whenever we required, we can withdraw, we can purchase the goods there. Almost all we have been using here at ATM cards. Are they credit cards, sir, or debit cards? Hello? Yes, sir. Most of we have been using here that plastic money, ATM cards. Are they debit cards or credit cards? Debit cards. Okay, correct there. What about the credit cards? Why do we use in which occasions do we use that credit card? In shopping, while we will do that shopping during that occasion, we can use that credit card there based on our that transaction or the what wealth or amount which we have stored in our account. This is the what a credit card which we can use during the time of the shopping or in any other purchasing goods, kind of goods. And the second one, it is a debit card here. Now you need to carry or handle cash at all day. Need not to carry here. It is easy to move from any place, one place to another place, or to travel there by using this credit card. Whenever we require, we can easily withdraw that amount from our account in any bank ATM there. But there is a restriction from bank to bank. If you would have the ATM card of SBI, you are allowed to withdraw amount from the other bank only 3 times there. Even though if you withdraw the fourth one 4 times from the other bank, they will charge us here. Per transaction it is a 20 rupee or the 30 rupees. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, they are allowing to their customers here to withdraw amount from their account in the other banks also, but there is a restriction there. I think that is bank to bank, it is a different. Some banks they may allow even 4 or 5 times also. Some other banks they may allow 3 times. But SBI it hasn't allowed for their customers only for the 3 times here. They will provide particular identification number. By using that what PIN code, we can withdraw our amount from our account. But recently that SBI has implemented new system. While we withdraw amount more than that 10,000 or that 20,000, we have to enter their OTP there and our mobile phone number also. Maybe whenever we will withdraw our more than that 10,000 or 20,000,
automatically here we will get the OTP. We have to enter that OTP in that ATM machine there, and then only it will allow us to withdraw the amount. To stop the or to reduce that theft activities of cheating activities by the thiefers, it has been introduced that system recently there. This is all about plastic money. Regarding the functions of money, we will discuss tomorrow though. Have understood this evolution of money and Yes, sir. importance? Okay. Thank you so much to all. Bye.